So omuntu amanya atya nti ali ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS? Ko omukyala ayinza okwebuuza naye musawo Gerald byonna byogeddeko naye nze bankebedde manya atya nti ndi ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS, kyese risk factors. Omukyala wabanga badde alina history oba ava mu family ey'abantu abalina ekirwadde kya PCOS, okay, nga wazaalibwa mu family naye nga bagamba nti sister yali alina PCOS, oba sister alina PCOS, oba like oba auntie oba like wabeerawo family member nga alina ekirwadde kya PCOS, then omwana omuwala oyo naye abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS, okay. Then omukyala wabanga badde mutono, okay, like weight ye ntono alina maybe kilo 6 oba 65, then all of a sudden nahitinga 10, rapid weight gain, kisobola ddala okubanga ate kimuteeka ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Omukyala wabanga badde atandise okufuna kye tuyise sukaali, atandise okulinnya wadde tebannamuzuula nti alina PCOS, naye omukyala kasaba nga atandise okufuna sukaali, atandise okubanga mungi nnyo, omubiri gwe ne gutandika okufuna kye tuyise insulin resistance, omubiri gwe ne gugaana effects za hormone gye bayise insulin, then kiba kitegeeza aba ayolekedde ekirwadde kye tuyise ekya PCOS. Sedentary lifestyle, omukyala wabanga badde atuula nnyo nga kwegamba tafuna budde bukola ku dduyiro, like okuva ku makya aba atudde paka olw'eggulu, sometimes abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS, kuba okutuula ennyo oba okuba nga tafuna budde bukola dduyiro kiba kitegeeza nti aba ali ku risk ey'okuba nti kwegamba essavu ligenda kujjula nga lingi nnyo, naddala essavu lino ery'omu kiwato lye tuyise the waist adipose tissue. Esala mukwano gwaffe yakatweyungako kutumiddeko, of course tulina mukwano gwaffe bamuyise senior kutumiddeko official Julian jebaleko Maria Nalongo webale kubeerako, yes official Julian 256 nkutumiddeko. Leero tuli kwogera ku PCOS, tugenda kwogera ku PCOS and then of course tubeere nga ate twongera okumanya kino ekirwadde kya PCOS kisobola kitya okubanga kijjanjabibwa, omukyala alina PCOS asobola atya okubanga afuna olubuto. Then of course wabeerawo history ey'okuba nti omukyala yali afunyeeko ku kye tuyise diabetes, yali alwaddeko obulwadde bwa sukaali, maybe sukaali we yali nnya nga ali lubuto. Mu maaso eyo omukyala yabeera ku risk ey'okufuna ekirwadde ekya PCOS. Ngenda kuddamu njogere ku signs eza PCOS. Waliwo kye tuyise irregular periods ez'omukyala zijja kuba zikyukakyuka. Omukyala ayinza okuba nga kwegamba amala ebbanga eddene ennyo ng'ali mu kye tuyise amenorrhea oba oligomenorrhea. Periods zibulira ddala. Amenorrhea kitegeeza omukyala talabirako ddala periods. Oligomenorrhea kitegeeza omukyala alabako ku periods ekyolumu naye ng'ate obusaayi bujja naye nga butono nnyo, alaba spots 2 agenda mu ddwaliro n'agamba musawo ngenda mu periods naye nga buli lwengenda mu periods ndabako just amatondo ku mpale. Ebyo yandibanga ye sign eraga nti teconfirming nga tolina PCOS naye yandibanga eraga nti oli ku luguudo olw'okubanga oyolekedde okufuna PCOS. Omukyala abanga alina challenges okufuna olubuto, sometimes kisobola ddala okubanga PCOS yali omu okumulemesa okufuna olubuto. Omukyala watandika okubanga afuluma ebirevu, eddoboozi ne likyuka ng'ery'omusajja, abeera ku risk ey'okufuna oba bye bimu tusobola okulabirako nti yandibanga alina PCOS. Omukyala wabanga alina embalabe ezitawona, ali mu myaka 3 agenda mwana naye embalabe zimulemeddeko, zamutawanya nga ali mu myaka 16 17 ate neeno mu 3 era nayo zimulumbyeyo. Kale tuli kwogera ku mbalabe ezitawona mu mukyala alina kino ekirwadde ekya PCOS, okay. Tuli kwogera ku mbalabe ezitawona mu mukyala alina ekirwadde ekya PCOS. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate embalabe ezitawona zijja zitya mu mukyala alina ekirwadde ekya PCOS. Musawo Jeff nkutumiddeko, yes musawo Jeff nkutumiddeko, webale kwagala live yaffe, webale kusupportinga mulimu gwaffe. Nanyanzi Shina nkutumiddeko. So omukyala alina ekirwadde ekya PCOS okubanga afuna embalabe ezitawona kitandikira ddala ku hormones eziri mu mubiri gw'oyo omukyala. Jjukira nzize njogera ku hormones enfunda eziwera. Hormones bye birungo omwana omuwala byazaalibwa nabyo. So omwana omuwala singa asangibwa nti alina ekirwadde ekya PCOS, then ekisingira ddala okubanga kibeera common yene embeera gye tugambye nti hormones ze tuyise the androgen zigenda kubanga nyingi mu mubiri gwe. Hormones zino omuli hormone gye bayise testosterone, omuli hormone gye bayise dihydroepian androsterone. Hormones zonna eziba zijjudde mu mubiri gw'omukyala, naddala hormone gye bayise testosterone ereetera ddala okuba nti omukyala ono ajja kufuna embalabe. Era ebiseera ebisinga
omukyala alina kino ekirwadde ekya PCOS wabanga badde alina difficulties n'okufuna olubuto ate nga alina n'embalabe, ebiseera ebisinga dokita we asobola okuteeka ennyo essira ku hormone zino okubanga bazicekinga ne balaba ziri zitya, zibalansinga tezibalansinga, kuba tukimanyi bulungi nti omwana omuwala aba teyeetaaga hormone eno ey'abasajja gye tuyise testosterone okubanga erinnya. Hormone gye bayise testosterone yeetaagibwa mu bakyala just okumakinga sure nti afuna ku nviiri ku mutwe n'afuna enviiri mu nkwawa armpits, naye ng'ate terina kusuuka obungi ennyo. Weesuuka obungi ennyo then esobola okuleeta bino byonna bye tuli okwogerako, omuli embalabe ezitawona, omuli omukyala okubanga alina enviiri nga nnyingi ku mubiri gwe, tukiyite hirsutism. Omwana omuwala oba omukyala alina enviiri nnyingi nnyo ku mubiri gwe, ali kwebuuza ku lwaki alina PCOS naye ate ebirevu bimulemeddeko. Ebirevu biba bimulemeddeko just because ekirwadde kino ekya PCOS kyo nga kyo kireetera okuba nti omukyala ono abeera n'embeera ey'ebirevu ebingi ennyo. Kiba kitegeeza singa bastabilizinga oba singa bakakkanya hormone zino ze tuli okwogerako ze tuyise zi androgens, we ziba zibadde stabilized, then kiba kitegeeza embalabe zino zijja kukendeera, sinakindi omukyala ono asobola okuba nga afuna olubuto. So tuli kwogera ku PCOS show gy'oliko yono gye bayise the Gerald Massa live fertility show, whereby tuba twogera ku issues ezikwatagana ku fertility, twogera ku issues ezikwatagana ku fertility oba ebyokuzaala mu bakyala, mu baami, gwe ng'omusajja obadde ne mukyala wo okumala ebbanga ery'emyaka 5, mubadde mwena okumala ebbanga ery'emyaka 10 naye mukyala wo tali kufuna lubuto, otambudde mu malwaliro goona naye ng'ate buli kimu bakugamba nti buli kimu kirina omo, naye ate mukyala wo tali kufuna lubuto, oli kwebuuza ku lwaki, wano wooli we watuufu, osobola okuba nga oteekayo ebibuuzo byo. Gwe ng'omukyala obadde mu bufumbo okumala ebbanga naye ng'ate naawe toli kufuna lubuto, myaka 10 toli kufuna lubuto, oli kwebuuza ku lwaki toli kufuna lubuto. Eno live show gy'otuliko yeno yennyini gy'olina okuba nga obeerako, ojja kuba omanya biki ebisobola okuba nga byekwese ebiri okulemesa okuba nga ofuna olubuto. Mu musomo gwaffe ogwa leero tuli kwogera ku PCOS. Obanga obadde olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ne PCOS, wali okibuliddeko nga bakyogerako PCOS, naku zino bakiyita polyendocrine metabolic ovarian syndrome, oli kwebuuza PCOS ejjanjabibwa etya? Tuli kwogera ku PCOS. Omukyala wabanga atandise okuba nga afuna kye tuyise alopecia oba atandise okufuna ekiwalaata, zizimu ku signs zisobola okulaga nti maybe andibanga ayolekedde okuba nga ayolekedde PCOS. And then of course wagenda kubeerawo kye tuyise weight gain, omukyala ajja kuteekako weight, talya nnyo naye nga yeeyongera kugejja, PCOS. Ekirala omukyala ajja kugezaako okuba nga bwegamba aluzinga weight naye kiba kizibu nnyo, akugamba musawo nsiiba nkola ntya naye nga weight eba tegenda. Then of course omukyala ajja kufuna kye tuyise mood disorders. Mood disorders kiba kitegeeza mood ze ziba zikyukakyuka, leero musanyufu enkya munyiivu, asobola okuzuuka nga munyiivu okuva ku makya buli omu n'amuyombesa, n'agenda ku mulimu n'ayomberayo, n'agenda wa n'ayomberayo, n'atuuka ne mu kitanda okubeera n'ebbaawe naye n'ayomberayo. Mood disorders, PCOS ekireetera ddala ekyo. PCOS ebuuza otulo, omukyala agenda mu kitanda naye ng'okwebaka kiba kizibu nnyo olwa hormone gye bayise cortisol ebeera persistently high, ate oteekako n'okuba nti yeebaka kitono, ate ekirwadde kya PCOS kitabukira ddala. Menstrual abnormalities, omukyala ajja kufuna challenges ne cycle ye ejja kuba nga mpanvu nnyo. Omukyala alina PCOS, menstrual cycle ye eba mpanvu nnyo, ebeera mu 45 n'okudda waggulu. Akugamba musawo emba ngenze mu periods leero mmala ate no kwa 4 okuddamu okulaba periods. PCOS omukyala ayinza okuba nga afuna periods nga ntono nnyo mu mwaka mulamba, yandibadde alwalira emyezi 12 gyonna, naye omukyala alina PCOS ayinza okulwalamu emirundi 5, ayinza okulwalamu emirundi 6 okugenda mu periods. So periods zikenderera ddala. Omukyala alina PCOS tugambye nti ajja kubeera ne amenorrhea oba periods zijja kubulira ddala, then of course zisobola okujja nga ntono oba nedda omusayi ne gujja n'ate ne guyiika nnyo weeks 2 nga tava mu periods. PCOS. Ekirala tugenda okwogerako ku PCOS kiri nti omukyala ono aba agenze mu ddwaliro ne bamukolako scan ejja kulaga nti ekisawo eky'amagi kirimu obugi naye nga bungi nnyo, more than 20 follicles on each ovarian tissue. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS ajja kubeera ne obugi nga bungi nnyo nga busuuka 2. Era omusawo akoze scan ajja amugamba nti munaye nkoze scan naye ate ebisawo eby'amagi mbiraba binene naye obugi mwe buli naye nga butono ate nga bungi nnyo tebuli kkula.
of which omukyala alina PCOS. Ovarian volume ye musawo akoze scan ajja kugamba anedda ovarian volume eri waggulu eri more than 10 mils. Ovarian volume, okay, size eya ovary, okay, obunene bwayo bubeera mu 2 bubeera mu 3. PCOS ezimbya ekisawo eky'amagi. Kulwaki? Kuba obugi buno obulimu obungi buleetera ekisawo kino okubanga kigeja abnormally. Omukyala alina PCOS ajja kubeera n'obujinga butono nnyo naye nga bufoominga kye tuyise a string of pearls appearance oba bubeera ng'esapuli. Bampita Gerald Massa, reproductive health specialist. Obanga obadde okyaliko ku musomo kuva we tutandikidde paka kati nkutumiddeko mukwano gwange webale kufiisawo kukadde n'obanga ate omanya ekirwadde kino ekya PCOS ekiri okutawaanya abakyala abangi ennyo mu nsi yonna, okay, of which tugenda kwogera ku bujjanjabi obwa PCOS. Sigalako ng'okyaliko ne by the end of this session ojja kuba otegeera PCOS kyeki. Next time oba ogenze mu ddwaliro n'abagamba nti olina PCOS okumangawo n'olaba vidiyo eno n'obanga ate weyongera okubanga ogikola ki omanya bulungi kyogenda okudiringa nakyo. Jjukira womanya kyoli okudiringa nakyo, womanya omulabe wo ogenda okubanga odiringa naye oba womanya ekirwadde kyoli okujjanjaba ate obujjanjabi bwanguwa, okay. Yes, so tuli kwogera ku PCOS nitugamba nti okola scan ejja kulaga nti mulimu obugi bungi nnyo busuuka 2 ate obugi obwo butono nnyo bulinga esapuli bulina kye tuyise a string of pearls appearance, okay. Ojja kiraba ekigambo ekyo ku scan. And then of course scan musawo wa scan wabanga apimye volume ey'ekisawo kino eky'amagi ajja kugamba volume eri very high, eri more than 10 mils, eyinza okubeera mu 2. So omukyala alina PCOS ekisawo eky'amagi kijja kuzimba, kijja kubeeramu obugi butono ate bujja kubeera ng'esapuli. Omukyala ono wabanga amaze okukola scan dokita we ayinza omugamba naye kimanyi katukebireko ku hormones tulabe, okay, kye tuyise laboratory evaluation okulaba hormones ki eziri hormones ziri zitya. Hormone esooka gye basobola okubanga bakebera yeno gye tuyise total testosterone. Naye dokita wayinza okusalawo n'agamba nti kakebireko ne ku free testosterone and in most cases esobola okubanga eri waggulu. Jjukira obujjanjabi weebuli obanga obadde olina embeera eno togamba nti kati musawo byonna byonna tubisomesezza naye obujjantroxy progesterone eyinza okubanga nayo eri affected, eyinza okubanga ntono. Jjukira ye eddiringa nnyo ne progesterone. Omukyala ayinza okubanga alina PCOS naye 17 hydroxy progesterone n'erinnya oba neeka. Dokita wayinza okugamba katukebereko ne ku sukaali tulabe n'okola test gye tuyise the fasting blood sugar test okulaba oba okomye okulya ku ssaawa 2 ez'ekiro n'otaddamu kulya kintu kyonna kyonna paka enkya ku makya ssaawa 2. Omubiri gwe gusobola okuregulatinga sukaali, omubiri gwe gusobola okucontrolinga sukaali n'asigala ng'ali within the normal ranges eza 3 up to 6.5. Kisinzira ne ku lab gy'oba okeberedde naye nga lab ezisinga mu nsi yonna zigamba sukaali ali normal, fasting blood sugar erina kubeera at least 3 up to 6.5. Amalwaliro agamu gagamba 3 up to 7. Okay, sigenda kugamba nti kati buli ddwaliro likola weeriti naye nga range etambulira awo. Dokita wasobola okusalawo n'agamba nti katukebereko ku gundi ku test gye bayise the HbA1c test okulaba mu myezi 3 egiyiseeko omubiri gwe gusobola okubanga kwegamba gufunyemuko challenges ne mu kucontrolinga sukaali. Dokita wasobola okusalawo n'agamba katukoleko ne ku lipid profile tulabe, okay, omugejjo omungi guno kiki, amasavu mangi si mangi. Mwamuli ne check-ups endala nga the AMH hormonal test of which mu PCOS tusuubira nti AMH esobola okubanga erinnye. Ebirala bitusobola okubanga tugamba nti maybe tuyinza okulowooza nti PCOS naye ng'ate si PCOS kuba kyangu nnyo okugamba nti byonna byonna musawo byogeddeko naye ndabika ndina PCOS, okay, periods zitandise okukyukakyuka and then of course otandise okubanga to ovulating and then of course ofunye mood changes, hormones z'abasajja zitandise okulinnya. Oyinza okulowooza nti olina PCOS naye ng'ate tolina PCOS. Birwadde ki ebyefaananyiriza PCOS bitusobola okugamba nti oyinza okulowooza nti PCOS naye ng'ate si PCOS. Osobola okubanga ate obuuza ebibuuzo byo obanga obadde olina ebibuuzo byonna byonna. WhatsApp number eri +256 787 668 962 obanga olina ebibuuzo byonna byonna osobola okubanga ate obiteekayo. Kulimba n'olowooza nti PCOS. Sometimes omukyala abanga alina ekirwadde kye tuyise ekya thyroid disease, akatundu ke bayise thyroid gland nga kalwala asobola ddala okubanga ate presentingira ddala nga alina PCOS. That's why kirungi okebera ziri hormones zetwogeddeko okurulinga out. Endwadde endala ezirabika nga PCOS naye nga si PCOS kyekino ekirwadde kye tuyise ekya hyperprolactinemia. Obulwadde obulala obusobola okubanga bulabika nga PCOS. Kimera Sharwa webale kubeera ku live session yaffe ya leero tuli kwogera ku PCOS
nga si PCOS bwe buno bwe tuyise non-classic congenital adrenal hyperplasia. Akatundu ke tuyise the adrenal gland kasobola okuba nga kafuuka overactive ne kaba nga kali kuyuwa hormones nnyingi nnyo, okay, ze tuyise the steroid hormones ne ziba nga ate nnyingi nnyo, okay. And then of course waliwo n'ekirwadde kye tuyise Cushing syndrome, nakyo kisobola okweyoleka nga PCOS naye nga ate si PCOS, era still kikwatagana ne kye tuyise the adrenal gland, nawo kasobola okumisbehavinga, okay. Then omukyala ayinza okuba nga kwegamba alinamuuko ebirwadde ebirala nga bituyise androgen secreting tumors, nga katundu kano akali okufulumya hormones tuyise the androgens nga ziri kujjanga nyingi nnyo naye nga ate buzimba bwe buli okuleeta obuzibu obwo. Katugeze ku magi g'omukyala wabanga badde alinako butumors oba obuzimbazimba obuli maybe cancerous, okay, omukyala nga alina kansa ow'amagi, kuba mu abakyala ebiseera ebisinga bafuna kansa oba ebitundu ebyekyama oba kansa owannabaana oba kansa ow'omunseke, naye waliwo omukyala okufuna kansa nga atudde ku magi gennyini ag'omukyala. Amagi ago jjukira galina okuba nga gafulumya hormones ez'enjawulo omuli estrogen omuli progesterone, naye omukyala wafuna kansa n'aba nga ate kansa oyo atudde ku kisawo eky'amagi, then tumors ezo oba ebizimbe ebyo bisobola okuba nga biyuwa hormones ennyingi ennyo ne zirimba n'olowooza nti PCOS kumbe kansa ow'oku magi. That's why okwekebejja kulungi nnyo. Kitegedde mukwano gwange. Ekirwadde ekirala kisobola okuba nga kyeyoleka nga PCOS naye nga si PCOS kye kino kye tuyise hypothalamic amenorrhea. Omukyala ayinza okuba nga alemeseddwa okulaba periods ze naye ng'obuzibu buli kuviira ddala eri ku bwongo. Omukyala ayinza okuba nga alowooza nti alina PCOS naye ng'alina ekirwadde kye tuyise premature ovarian insufficiency oba tukiyite primary ovarian failure. Edda baali bakiyita primary ovarian failure, kati bakiyita premature ovarian insufficiency. So bino byonna bisobola okuba nga byeyoleka nga PCOS naye ng'ate si PCOS, okay. Oba ng'obadde ogenze mu ddwaliro bagambye nti olina PCOS, oli kwebuuza okoze otya enamba yiiyaawo tunoonyeeko tulabe ng'ate twogera ku bujjanjabi, tulabe nga ate mu Ovarian syndrome nga tetunagenda ku ky'okujjanjaba tuli kusooka tumanye exactly kye tuli okudiringa nakyo, kuba womanya ky'odiringa nakyo then obujjanjabi oba solutions zanguwa. Wotamanya ky'ojjanjaba then ebiseera ebisinga oyinza okwetooloola malwaliro gonna n'ogamalayo naye nga toli kufuna lubuto. Polycystic ovarian syndrome tugambye nti kikosa system gye tuyise the endocrine system oba system gye tuyise eya hormones. Polycystic ovarian syndrome kikosa system gye tuyise the metabolic system oba system ediringa ne okubanga kwegamba emmere gy'oba olidde egenda kubeera converted mu mugaso ki mu mubiri gwo. Kitegeeza nti polycystic ovarian syndrome mu kukosa system gye tuyise metabolic system kikoseza ddala ebintu kwegamba oba kye tuyise glucose regulation oba kireetera okuba nti omukyala waba alidde emmere glucose oba the end product ey'okulya carbohydrates glucose ebiseera ebisinga ayitirira mu mubiri gw'omukyala. Polycystic ovarian syndrome mu kukosa system gye tuyise the metabolic system kisobola okuviirako omukyala okuba nga afuna obulwadde bwa sukaali oba n'afuna omugejjo naye ng'ate yeebuuza ku lwaki asiiba n'okusiiba naye ng'ate omugejjo gweyongera bweyongezi, ku lwaki talya nnyo naye ng'ate yeeyongera kugejja. Polycystic ovarian syndrome kisobola okuleeta omugejjo ogutagenda. Ekyo kye tuyise kikosa system gye tuyise the metabolic system. Polycystic ovarian syndrome kikosa ne system gye tuyise the reproductive system oba tugiyite the ovarian function. Polycystic ovarian syndrome ekosa etya amagi g'omukyala oba ovarian system ereetera okuba nti amagi ag'omukyala gaba matono nnyo nga tegakula. PCOS oba polycystic ovarian syndrome kireetera amagi ag'omukyala okuba nga gakona ne gaba nga tegakula. Tuli kwogera ku polycystic ovarian syndrome era bampita Gerald Massa, the clinical fertility educator, reproductive health specialist. Oba ng'olina ebibuuzo byonna bikwatagana ku fertility oli wantu watuufu, buuza ebibuuzo mu comments nja kuba nkuddamu, likinga, sharinga. So polycystic ovarian syndrome ekola bintu bisatu, okay. Tugambye nti mu kusooka ekosa system zisatu tuzogeddeko, okay, endocrine, metabolic ne ovarian system. Kati PCOS omukyala okumanya nti alina ekirwadde kino ekya PCOS tugenda kukosa erinnya PCOS mu kifo ky'okukosa polycystic ovarian syndrome like kigambo kiwanvu katukose PCOS oba okitegeera obulungi. PCOS
esobola okubanga ebeera characterized oba esobola okubanga emanyibwa etya kuba oyinza okugamba naye musawo Gerald Massa reproductive health specialist oli kwogera ku PCOS naye omukyala amanya atya nti yandibanga alina kye tuyise PCOS wagenda ku Gerald Massa live fertility show. Happy parents worldwide is our goal. So if you've done the fertility hormonal tests and the results are out, you are asking yourself, what is the meaning of your results? What is the meaning of your fertility hormonal results? Your FSH has been done. Your LH has been checked. The Estradiol results are out. You've checked progesterone. You are asking yourself, what do these results mean? In this live session, we are talking about this. Remember to like, share, follow, tap on the screen so that we can reach more of our friends. I'm called Gerald Massa, and I'm a reproductive health specialist. I can answer all your fertility questions, and in this particular live session, I'm doing exactly what I'm saying. So FSH, also known as the follicle-stimulating hormone, is a hormone that is released, or it comes from the brain, and specifically it goes to a woman's eggs, and then it tells these eggs that, you know what, it's high time you started growing. Meaning that when the FSH hormone comes in from the brain, very fantastic hormone, and then it reaches a woman's eggs, it sends, or it delivers the message from the brain that, you know what, the brain has sent messages that you eggs begin growing, move from this early stage, okay, up to the final stage, which is also known as the dominant stage. And then the eggs become stubborn, and then the eggs fail to respond to FSH. Then it actually could be among the reasons as to why you as a lady, you are trying to get pregnant, but you are not getting pregnant. If FSH comes in and then it reaches a man's testis, and then it tells, or it brings in the signals that, you know what, it tells the cells in the man's testis, these cells are known as the Sertoli cells. FSH comes in and then it tells these cells that, you know what, you begin producing sperms. If the cells known as the Sertoli cells fail to interpret the signals, then it means that a man could actually end up with conditions whereby his tests could actually fail to make sperms. We call this primary testicular failure. So, if your results are out and your FSH, maybe you did the results during your ovulation time, or maybe during the first few days after your periods, or you did the test in your luteal phase, basically immediately after ovulation. If the results are out and they are showing that your FSH is very high, this could actually indicate, or it could mean that your eggs could be failing. It could also mean that a man could be experiencing, or a man could be approaching what is known as testicular failure, okay? So the results of FSH, if they are out and then they are higher than what is recommended, because we know that in women, the normal is supposed to be 3 up to 10. Basically, that is in your first week after your periods. Normal FSH should be between 3 up to 10 international units per liter, according to the World Health Organization, according to WHO, according to the NIH. So, meaning that if your results come out and you are maybe having an FSH of 100 is so high, it is higher than the normal, which is 3 up to 10. So if your FSH is very high, very elevated, it could be among the reasons as to why you are trying for pregnancy, but pregnancy is not happening. Why? Because your FSH is abnormally high. Can it be stabilized? Yes, it can be stabilized. You can always message us on +256. That is on WhatsApp, okay? +256 787 668 962. That is +256 787 668 962. So if your results of LH are out and your LH is maybe higher than which is recommended, higher than the normal,
We know that the normal LH hormonal reference ranges should be between 2 up to 12, okay, international units per liter. That is according to WHO, NIH. If your LH is high, maybe it's persistently high. You've checked for LH during ovulation, it is high. You've checked for LH hormone during your follicular phase, okay? First few days after your periods, it is high. You've checked for LH during your luteal phase, it is high. Persistent high levels of LH hormone could actually be pointing towards conditions like PCOS, okay? Why? Because in PCOS, normally there's going to be resistance to ovulation. In PCOS, there's going to be a disturbance in the whole area of ovulation. A woman with PCOS normally finds it difficult to ovulate. A woman with PCOS normally tends to have irregular periods. A woman with PCOS tends to have high amounts of the male hormones known as androgens. So if your LH is high, it could actually be pointing towards conditions like PCOS. But remember, this is not diagnostic. In most cases, this has to be correlated with other tests, including the pelvic or the transvaginal ultrasound scan. It also needs to be correlated with other tests, like maybe tests for the androgens like the DHEA and then also the testosterone free and total. So, but in summary, a persistent high LH throughout your menstrual cycle could be one of the early markers, or it could be one of the early signs that you could be approaching what is known as polycystic ovarian failure. Remember to like, share, and tap on the screen. This is the Gerald Massa live fertility show. Happy parents worldwide. Okay, estradiol hormone. If you've checked for estradiol, you've checked for estrogen, also known as estradiol, and your results are showing that your estradiol is higher than the normal. We know that the normal estradiol, according to WHO, normal is supposed to be 20 up to 80 picograms per milliliter. That is basically 73 up to 294 picomoles per liter. Okay, so it depends on where you're testing from. You could be testing from a hospital whereby they are using picograms per milliliter or picomoles per liter. Remember, you, my friend, was just joined in. Founder, greetings. Mimi, Satefree, greetings. Anita, UG, sending my greetings to you. Remember, you can join in live. Okay? Yes, Anita, thanks for the follow. If you have questions about your fertility, you've done the fertility tests, but you are not understanding what the results mean. You've done the ultrasound scans. You are trying to get pregnant. They've checked, they've told you your eggs are good, but you're not getting pregnant. You have questions about your fertility. This is the place you are supposed to be. Join in live. You can send an invite, okay? Join in live, and then you can actually ask your questions, okay? Yeah, you see those pluses, okay? Those pluses on your screen. There are how many? 1, 2, 3. There are basically there are 8 of them, okay? You press on that plus, and then you can send your invite, and then you can join in live. This is the Gerald Massa live fertility show, the best global fertility show here on TikTok and on YouTube. Remember, we are streaming live on YouTube. We are streaming live on TikTok. If you are on YouTube, you just need to type in the Gerald Massa live fertility show. On TikTok, just type in the words Gerald Massa live fertility show. The best global fertility show online right now. So you can join in live, and then you will get your questions answered, okay? We are talking about fertility hormones in detail. So in the hospital where you've checked from, if the results are being written in picograms per milliliter, okay, the normal estradiol hormonal reference range should be 20 up to 80 picograms per milliliter. Also, if the results are in picomoles per liter, normal should be 73 up to 294. In summary, if your estradiol hormone is actually lower than 20 up to 80 picograms per milliliter in the early week, immediately after your period, known as the follicular phase, this could actually be giving us a clue on the growth of your eggs.
very low estrogen, very low estradiol hormonal levels could be one of the markers that could be telling us that, you know what, your eggs are probably not growing as they are supposed to grow, okay? Normal estradiol, normal estrogen hormone should be between 20 up to 80 picograms per milliliter, okay? So if you do the fertility hormonal test and then the results are showing that your estradiol is higher than 80, still this can still give us a picture, or it can still point us towards whether it could be pointing us towards the egg quality, it could be pointing us towards the growth of your eggs as a woman. Normally in men, when their estradiol hormone is checked, the normal estrogen, the normal estradiol hormone, remember in men, estrogen, also known as estradiol, should be a bit lower. Women need lots of estrogen. Women need lots of estradiol. Why? To maintain what is known as the whole process of their reproductive system, to maintain normal growth of the uterus, to maintain normal periods, and then of course also to prepare the uterus for implantation, to prepare the uterus for the incoming baby. So women need more estradiol. In men, the normal estradiol should be at least 10 up to 40 picograms per milliliter. In men, the normal estradiol hormonal levels, E2, also known as E2, also known as estrogen. Normal estradiol in men should be 10 up to 40 picograms per milliliter. Okay? If your results are interpreted in picomoles per liter, where you've checked for the hormones, maybe the hospital laboratory uses picomoles per liter, no worries. Normal estradiol hormone, normal E2 hormone in men should be at least 37 up to 147 picomoles per liter. Okay? If the results are in picograms per milliliter, then the normal estradiol should be between 10 up to 40. What happens when your results are out and then your results are showing that your estradiol hormone is higher than 40, which is known as the maximum? This could actually be pointing us towards conditions like... Hello, Mrs. A. Mrs. A? Hello? Yes, so let's proceed with our realization of your estrogen, of your testosterone. Testosterone hormone in men could actually... Hello? Hello? Be converted into estradiol, and then normally this could actually be explaining why your estrogen is very high. And normally when this happens, a man does the estradiol hormonal test, and then the results are higher. Maybe his estradiol is higher than 40, which is the maximum. This could be one of the things that could be pointing us towards why a man is failing to make his wife pregnant. If your estrogen as a man rises higher than 40, it could actually explain, or it could give us an early warning sign that probably you could be heading towards what is known as ED, erectile dysfunction. You could have weak libido, okay, low libido. Hello, Mrs. Kana ujebale konyabo. Yenyabo nsanyisa okuwuliza. Okay. We're testing a positive for what? So ofunamu spotting. Yeah, chili very normal mukwano. Chili very normal. Mshale yakafuna olubuto afuna spotting. Bachiyita implantation bleeding. Very normal. Bakuwadde ku ddagala erya folic. Oh, what anti-continental, eh? Okay. Omukyala yakafuna olubuto abeera ne constipation mukwano. It is normal. Tozalangako.
byonna byoli okufuna birina mu mukwano towe stressing just manya nti kati lugendo lupya lwotandiise kale mukwano tukusanyukiddeko era tubatumiddeko kale mbeere bulungi bye bye. So tuli kwogera ku hormones ez'enjawulo eza fertility oba nga obadde olina issues ne fertility tuli kwogera ku hormones. We are talking about fertility hormones. Okay, you could have weak erections. Okay, so men, they need less estradiol. Normal estradiol hormone in men should be 10 up to 40 picograms per milliliter. If the hospital is testing in picomoles, is interpreted. Yes, Mukisa Jojo Nalukwago, you are live. Mukisa Jojo, you are live. You can switch on your microphone. Yes, Mukisa Jojo. Hello, good afternoon. Yes, how are you doing today? We are fantastic this side. So how can I be of assistance today? Yenyewe. I'm listening. Ekyo bakiyita pseudo pregnancy oba false pregnancy. Hello? Hello, Mukisa, are you still on? Mukisa, can you hear me? So what I'm saying is that what you're going through or what you are experiencing is what is known as a pseudo pregnancy, a false pregnancy. Many women get false pregnancies, many women experience pregnancy signs, and yet they are not pregnant. Basically, if at all a lady is a TTC lady, if a lady is trying to get pregnant and her mind is always focused on pregnancy, okay, then in most cases she can begin to experience these signs. Sometimes it could also be due to the fact that maybe you are not even thinking about pregnancy, but maybe when the issue is actually with the abnormal levels of a pregnancy hormone known as HCG. Okay, yes, so to me I'm saying what you are experiencing could be a false pregnancy. The other thing is that you could be testing for pregnancy, but when you're testing at a very early stage, best advice would be you wait for 3 weeks and then you repeat the pregnancy test. Preferably, you could actually do the serum HCG pregnancy test. Mukwano gwa agambye nti tali lubuto buli lwakebera test eraga negative naye ate ali kufuna signs ez'olubuto. Amabere gamulumirira kama test ekyuse naye nga ali kwebuuza ku lwaki kiri bwe kiti ne ngamba nti kiyinza okuba nga kiri kuva ku kye tuyise a false pregnancy, maybe alowooza nnyo ku by'olubuto. Nengamba nti n'ekirala kiyinza okuba nga maybe tabiriiko ebyolubuto naye ng'omubiri gwe guli kufulumya hormone gye bayise the HCG hormone nga nnyingi nnyo. Okay, yes, so gumiikirizamuuko wayitewo weeks 3 oddemu okole test ey'olubuto. Then of course osobola n'otunoonyako WhatsApp number eri +256 787 668 962. No name, you are live. Hello. Bulungi osibye otya nnyabo? Sanyusa okuwuliza. Bakuyitana? Nankoma Rose. Ate wano ku profile nga ndabako no name. Profile egamba tolina mannya. Ya nkitegeera. Sanyusa okuwuliza mukwano. Buzibu ki? Yes. Sorry. Olupo olukyakola ki? Hello. So omukyala eyali afunyeko ku ectopic pregnancy olubuto nga lwali lugenzeko mu nseke n'aba nga ate baamulongoosa
bakola operation gye tuyise either a salpingostomy or a salpingectomy ne bajjamu olubuto mu luseke nabanga yasigaza oluseke olumu ng'ali kwebuuza akoze atya okuba nga afuna olubuto. Best advice eri nti olina okusooka at least naye banga bakwekebejja obulungi ne balaba enseke oluseke olwasigalamu lwo lukyali lulamu oba nalwo lwakosebwa, nabaanayo esobola okusitula omwana oba nedda, hormone zo zibalansinga oba tezibalansinga, ye baawo ali atya, enkwaso ze zimala oba tezimala, byonna mwali mubikozeeko. Olina peni n'olupapula? Wandike namba 0787 funa wandika 0787 668 962. Yes, ojja tuweereza kugundi ku message ku WhatsApp then nja kuba nkubuulira ekiba kiddako. Kale mukwano webale kubeera ku live show yaffe olunaku olungi. Yes, welcome. So one of our friends was asking that she has a history of an ectopic pregnancy. The pregnancy went into the fallopian tube, okay? It was a pregnancy outside the uterus. She had an operation done on her, okay, whereby the ectopic pregnancy was worked on, okay? So she's remaining with one fallopian tube and she's trying to get pregnant and things are not working out, and she's asking herself what could be the problem. And my advice was that probably it could actually be due to the fact that maybe the remaining fallopian tube also has issues. Also, it could be due to the fact that maybe the uterus has issues, the inside of the womb, where the baby is supposed to grow from. Maybe that lining, the lining known as the endometrial lining, it could actually be very thin. And I was saying that after she has undergone a proper assessment, normally we can identify why she's not getting pregnant, and maybe we can always begin from there. Anita Yuji, thanks for being on today's live session. Your question is that I'm incompatibility and I'm 2 months pregnant right now. I'm on Clexane. Oh, Anita Yuji, you said that you are on Clexane and then you have issues with incompatibility. I think things to do with blood group. My advice, Anita, is stay in touch with your doctors. Already you are on management. You said you're on Clexane. Okay, you are on Dufastone, okay, and then you are also on aspirin, cardiac aspirin, also known as Ecorine. My question is, when will I stop taking this medicine? The best advice is that you actually have to follow. You have to follow your doctor's advice, okay? Yes, on TikTok, it's very difficult to say that now for you, you'll stop taking this medicine at this particular time. For example, Dufastone, there's a reason why you were given the Dufastone tablets. Why? Because it's basically an artificial hormone which actually tends to replace or to stabilize your progesterone hormonal levels. Aspirin, also known as cardiac aspirin. In pregnancy, it helps a lot to prevent miscarriages and then pregnancy losses. So best advice is please follow your doctor's advice. Do not stop medication just like that, okay? Do not get maybe advice on TikTok that you stop. No. Follow your doctor's advice. In case you need to do any adjustments, I would advise that it's your doctor who is supposed to tell you this. Mukwano gwaffe ali ku ddagala already ery'enjawulo ng'abadde ali kwebuuza ajja kumala ddi okulimira, ali ku Dufastone, ali ku Ecorine, ali kubuuza nti ajja kumaliriza ddi okupimira. Ne ngamba nti omukyala gwe batadde ku Dufastone, omukyala gwe batadde ku cardiac aspirin oba Ecorine, omukyala gwe batadde ku Clexane, wabeerawo ensonga lwaki baba bakutadde ku eryo eddagala. Ne ngamba nti kirungi nnyo n'oba ng'ate ofuna confirmation okuva eri dokita wo, ajja kuba akubuulira ekyokukola. Momo webale kubeerako Karungi 571. Thanks for being on today's live show. Yes, so okay, let's proceed with our hormonal fertility session. The results in picomoles per liter, the results should be 37 up to 147. So that is about estradiol. In women, normal estradiol should be 20 up to 80 picomoles per milliliter. That is 73 up to 294 picomoles per liter, okay? If your estrogen is very high, now we know what it means in women. If it is low, we also know that it could be pointing us towards eggs that are reducing in quality, okay?
Next hormone is progesterone. You've checked for progesterone, you have the results with you, okay? And you are asking yourself, the results are showing that your progesterone is so high, because we know that the normal progesterone, more so in the early phases of your cycle, known as the follicular phase. If you've just finished your periods today, and then you go to hospital, and then you check for progesterone, normal should be less than 1.5 nanograms per milliliter. Normal progesterone in the first week, immediately after your periods, in the first few days immediately after your periods, normal progesterone should be less than 1.5 nanograms per milliliter. If the results are being interpreted in nanomoles per liter, then normal progesterone should be less than 4.8 nanomoles per liter. Remember, these have been approved by the World Health Organization. These have been approved by the National Institute for Health, that is the NIH in the US. So why would a woman have progesterone less than 1.5 in the early weeks or in the early days after her periods? Immediately a lady finishes her periods, she does not need progesterone. A woman who has just finished her periods, maybe she finished her periods yesterday, she does not need progesterone. Progesterone is going to be needed during the time of ovulation, during the time of the luteal phase, assuming that pregnancy has taken place. That's when progesterone will be needed. But if you have just finished your periods, you don't need progesterone. Okay? The show is known as the Gerald Massa Live Fertility Show. Gerald Massa Live Fertility Show. Hello, John Joveria. How are you doing on YouTube? Thanks for the support. Yes, the show is known as the Gerald Massa Live Fertility Show, where we do decode your fertility. If you do have questions about your fertility, John Joveria, you can ask your questions in the comments below on YouTube. Yes, greetings to you. Hope everyone is okay. Where are you streaming? Where are you watching from? Joveria on YouTube. John Joveria. Where are you watching from? Joveria? You can let us know on YouTube. Where are you watching from? As we wait for Joveria on YouTube. Oh, okay, you're watching from India. Greetings to you. Yeah, greetings to all our friends in India. Yes, and thanks a lot for the support. And on this show, the Gerald Massa Live Fertility Show, we do talk about fertility. We do talk about fertility hormones. We do talk about fertility in men. We talk about fertility in women. So if you do have questions about your fertility, you can always ask your questions. We shall be able to talk about them and then find solutions. John Joveria on YouTube, thanks a lot for the support. Parents worldwide is our mission. If you have questions about your fertility, you've been trying to get pregnant, pregnancy is not happening, you've been trying to make your wife pregnant, things are not working out, you can get your pen and paper, can message us on WhatsApp. Our number is +256 756 114 707. That is +256 756 114 and then 707. You can message us on WhatsApp, then we can actually schedule a Zoom consultation, a consultation on Zoom or even on WhatsApp video, whereby I will see you, you will see me, and then I will be able to listen to your story, interpret all your fertility results, and then guide you on the next steps you need to take on your TTC journey. Remember, our consultation fee is only 10 USD. It's very affordable. If you have questions, you need clarity on your fertility journey, this is where you're supposed to be. Book a session with me on the number that is +256 756 114 707. Let's proceed with our fertility hormones. Progesterone hormone. We say that the normal progesterone hormone in the follicular phase, in the first few days after your periods, should be anything less than 1.5. If you have just finished your periods and then your progesterone is higher than 1.5 nanograms per milliliter, according to WHO, this can still explain, or it can also give us a picture, or it can give us a clue, it can give us an idea on what could be happening to you on your fertility.
It could even explain why when you do the ultrasound scan could easily say that, you know what, inside your endometrium, where the baby is supposed to grow from, much as you've just finished your periods, but your endometrium is swollen, you do the ultrasound scan, and then the ultrasound scan says that, you know what, you have what is known as endometrial hyperplasia. So when you do the ultrasound scan and the results are showing that your endometrium is swollen, okay, immediately after your periods, and then you also do the progesterone hormone, and the results show that your progesterone is actually higher than 1.5 in the first few days after your periods, in your follicular phase, this could actually explain many things that could be happening on your system. It could explain why maybe you are not ovulating. It could explain why you're not getting pregnant. It could explain why your periods are fluctuating. Normal progesterone in your mid-luteal phase, also known as ovulation, should be anything more than 10 nanograms per milliliter, okay? That is, in nanomoles per liter, it should be anything higher than 31.8 nanomoles per liter, okay? If you have the fertility test results with you, you can always check your results right now and then try to compare with this, because these reference ranges I'm giving, they are based on the World Health Organization stroke NIH reference ranges, okay? So I don't know maybe where you checked from, but the WHO recommends that during the mid-luteal phase, during the time of ovulation, progesterone should be 10 nanograms per milliliter and above, okay? Meaning that when you do the progesterone hormonal test during your ovulation phase, and then the results show that your progesterone is less than 10, you are ovulating, okay? Maybe you are even going into the luteal phase, but your progesterone is very low. It is lower than 10. This still points us towards conditions like the well-known luteal phase insufficiency, luteal phase defect. It could explain why your pregnancies are coming out. You get the first pregnancy, it comes out. Next pregnancy, it comes out. You get repeat pregnancy losses. 10 pregnancies are coming out. When you check for progesterone, it can always give us a clue on what could be happening. Remember, during your mid-luteal phase, during your time of ovulation, anything, the days after your ovulation, progesterone should be at least anything more than 10 nanograms per milliliter. That is, in the nanomoles per liter, it should be more than 31.8 nanomoles per liter, okay? And normally, when it is in these ranges, when your progesterone is higher than 10 nanograms per milliliter, then this actually suggests that you are ovulating very well. It suggests that you are actually approaching what is known as implantation. That is, if you were with your partner during the ovulation time, and then maybe pregnancy took place, fertilization took place, it could even tell us that, you know what, as you are getting pregnant, the progesterone hormone, the inside of your womb can support the pregnancy up to term. The inside of your womb can support the pregnancy up to 9 months. We are talking about the fertility hormonal test. Okay? When you are pregnant in the first trimester, the first 3 months of your pregnancy, okay? Basically, that is around 8 weeks, 9 weeks, 10 weeks, up to around maybe 15 weeks. So if you check for progesterone in the first trimester, the normal reference ranges for progesterone in the first trimester should be between 11 up to 44 nanograms per milliliter. Normal progesterone in pregnant women in the first trimester, the first 3 months, if they check for progesterone, normal levels should be 11 up to 44 nanograms per milliliter. If your hospital where you've checked from, the laboratory, is giving results in maybe nanomoles per liter, normal should be 35 up to 140 nanomoles per liter of progesterone. That is in the first 3 weeks of pregnancy, in the first trimester. Why would your doctor check for progesterone in the first trimester? The main reason could actually be due to the fact that maybe when this particular lady has a history of pregnancy losses, when they check for her progesterone in the first trimester, in the first 3 months, and the progesterone results are showing that maybe her progesterone is lower than 11,
nanograms per milliliter. Remember, 11 is the lower boundary, okay? So normal is 11 up to 44. But when you check for progesterone in the first trimester, and your progesterone hormone is lower than 11, okay? This actually helps to guide your doctor very well, so that your doctor can start on what is known as conception support, supporting the pregnancy with supplements of progesterone to make sure, or to achieve a viable pregnancy, to achieve a healthy pregnancy. If you have a history of repeat pregnancy losses, always put more focus on progesterone, of course, moving hand in hand with your doctor. We are talking about the fertility hormones, and the show is known as the Gerald Massa live fertility show, the best global fertility show, whereby we do talk about your fertility, talk about hormones, talk about ultrasound scans, we talk about conditions like PCOS, the globosospermia. When you do have questions about your fertility and you'd like to consult me, Anna Queen on YouTube. How are you doing today, Anna Queen? Greetings to you. We are talking about fertility hormones. Anna Queen, could you be having a question? You can ask your questions on YouTube. Anna Queen, 260. Ask your questions, Anna Queen. You are welcome here. Okay? Remember, we are streaming live on YouTube and on TikTok. Okay? And if you would like to message me on WhatsApp for a one-on-one personalized consultation, the numbers are +256 787 668 962. The other number is +256 756 114 707. That is +256 756 114 707. You can always message us for a one-on-one session, a 10 USD one-on-one personalized question about your fertility. I'm always available on YouTube, I'm always available on WhatsApp and on Zoom. Spermia, everything related to fertility, this is where you're supposed to be. We are talking about fertility hormones for today. So if you've checked for AMH, anti-Mullerian hormone, and the results are showing that your AMH is actually between 1 up to 4 nanograms per milliliter. This is very good. It means that your eggs are growing very well. It means that your ovarian reserve, the number of eggs in your ovarian tissue are actually within the normal ranges. They are growing very well, and normally your fertility could actually also be very good, okay? But if you do the AMH test, and then the results are showing that your AMH is higher than 4, maybe your AMH is 100, maybe your AMH is maybe 10 or 15 or 20 nanograms per milliliter. Remember, nanograms per milliliter, because you could have done the AMH test, then maybe the results are not in nanograms, maybe they are in nanomoles per liter, okay? And you are asking yourself, but Gerald Massa, reproductive health specialist, you told us that the normal AMH is 1 up to 4, but the hospital has told me, the laboratory has told me that this is normal. The units I'm talking about here in regards to AMH are in nanograms per milliliter, NG per milliliter, nanograms per milliliter. So always pay close attention to the units that have been used on your fertility test results, okay, for clear interpretation. And remember, if your fertility test results are confusing you, you can always message us on WhatsApp, +256 743 229 449. That is +256 743 229 449. You can always message us for a one-on-one consultation at only 10 USD. So let's proceed. If you check for prolactin, normal prolactin in women who are not pregnant, normal prolactin in women who are not pregnant, according to the World Health Organization, the normal prolactin should be 5 up to 25 nanograms per milliliter. Normal prolactin in women who are not pregnant should be 5 up to 25 Ng per milliliter. 5 up to 25 nanograms per milliliter. Again, 5 up to 25 nanograms per milliliter. I'm overemphasizing nanograms per milliliter because you could have checked your prolactin and then maybe the units are in international units per
milli international units per liter. Okay, so if the laboratory where you've checked for your prolactin is giving the results in milli international units per liter, then the normal should be 106 up to 530 milli international units per liter. But I'm talking about units in nanograms per milliliter. So in women who are not pregnant, normal prolactin should be 5 up to 25 nanograms per milliliter. 5 up to 25 nanograms per milliliter. If the results are in milli international units per liter, then it should be 106 to 530. Okay, so if you are not pregnant and your prolactin is 100, remember normal is 5 up to 25 Ng per milliliter. You're not pregnant, but your prolactin is higher than 25. Normally, this could actually help tell us that, you know what, much as you're not pregnant, but your brain is thinking that you're pregnant, and that's why it's oversending the hormone known as prolactin to your breasts, telling your breasts that, you know what, she's pregnant, begin making the breast milk. This is known as hyperprolactinemia. A lady is not pregnant, but her brain thinks that she's pregnant. This can be brought about by many conditions, okay? Yes, so in men, when they do check for prolactin, when a man checks for prolactin, the normal reference ranges in men, normal prolactin in men should be 4 up to 15 nanograms per milliliter. If the results are being given by your laboratory in milli international units per liter, and normal should be 85 up to 318. But basically in men, if the results have been given in nanograms per milliliter, normal prolactin should be 4 up to 15 nanograms per milliliter. A man who goes to hospital and then they check for his prolactin, and the prolactin is higher, and the prolactin is higher than 15 nanograms per milliliter, normally this actually could be pointing towards issues known as hyperprolactinemia in men, and yet we know that basically a man does not need prolactin hormone. So when a man does the prolactin hormonal test, the normal reference ranges should be at least 4 up to 15 nanograms per milliliter according to the WHO, according to the National Institute of Health, NIH. If a man has high levels of prolactin hormone, and yet we know very well that a man is not supposed to get pregnant, but why is it that he is having high amounts of prolactin? This could explain why a man could be having what is known as man boobs, okay? The breasts of this particular man will enlarge. This man could actually be adding on lots of weight, more so around the waist area, developing a pot belly. And then also, it could also explain why a man has low libido, why a man has weak erections. Why? Because of the prolactin hormone. Normal should be 4 up to 15 nanograms per milliliter. If at all a man has high prolactin persistently, if at all a woman also has high prolactin, which has not been put under control, which has not been stabilized, normally the high prolactin could end up suppressing or affecting his center in the brain known as the gonadotropin releasing hormone center, okay, known as the hypothalamus. The high prolactin, the persistent high prolactin can suppress the hypothalamus. Very small center in the brain, but it plays a very big part in fertility. And when this center has been suppressed, then this particular lady could actually find it difficult to get pregnant, okay? We are talking about fertility hormones, and remember, this show is known as the Gerald Massa Live Fertility Show, whereby we do talk about your fertility. If you have questions about your fertility, this is the best place where you're supposed to be. We are talking about hormones, and we shall proceed. I was talking about prolactin, now I'm going to talk about testosterone.
Normal testosterone hormone in women should be 15 up to 70 nanograms per deciliter. If the results are in nanomoles per liter, then the normal should be 0.5 up to 2.4 nanomoles per liter. Okay? In women, normal total testosterone should be 15 up to 70 nanograms per deciliter. If the results are in nanomoles, then it should be basically 0.5 up to 2.4 nanomoles per liter. And remember, women don't need lots of testosterone, okay? So if at all the results are showing that this particular lady, her testosterone, specifically the total testosterone, is very, very high. Remember, we said that the normal testosterone should be 15 up to 70 nanograms per deciliter. But if the results show that this particular lady's testosterone, total testosterone, is higher than 70 nanograms per deciliter, higher than 0.5 up to 2.4 nanomoles per liter, then it could actually explain why a lady could be having features that are connected with PCOS, including the beards, including the deep voice. In men, total testosterone should be 300 up to 1,000 nanograms per deciliter. In men, normal total testosterone should be 300 up to 1,000 nanograms per deciliter. If the results are in nanomoles per liter, then this should be 10.4 up to 34.7 nanomoles per liter. In men, normal total testosterone should be 10.4 up to 34.7 nanomoles per liter. If the results are in nanograms per deciliter, then in men, the normal total testosterone should be 300 up to 1,000 nanograms per deciliter. If you've done these results and you are asking yourself, what is the meaning of all this? You need clarity. You need someone to simplify for you these results. You can always message us on WhatsApp. The number is +256 787 668 962. That is +256 787 668 962. You can message us on WhatsApp for a one-on-one consultation whereby we shall do a deep dive in your fertility, interpret your results, analyze them, and then of course give you clarity on your fertility journey at only $10 per session. We are talking about free testosterone. Normal free testosterone should be should be, in women, it should be 0.3 up to 1.9 picograms per milliliter. But this depends on the particular assay that was used, okay? So these results are assay dependent. It depends on the assay that was used. It depends on the technique that was used to do the testosterone. But according to the WHO, normal testosterone should be, in women, it should be 0.3 up to 1.9 picograms per milliliter. Normal free testosterone in women should be 0.3 up to 1.9 picograms per milliliter. In men, normal free testosterone should be 5 up to 21 nanograms per deciliter. In men, normal free testosterone should be 5 up to 21 nanograms per deciliter. Remember, in women, 0.3 up to 1.9 picograms per milliliter. Pay close attention to the units here. I'm overemphasizing them. Free testosterone in women is measured in picograms per milliliter. Free testosterone in men is measured in nanograms per deciliter. Okay? So we are proceeding with our fertility show, the Gerald Massa live fertility show. I'm called Gerald Massa and I'm a reproductive health specialist. I can simplify your fertility. You've moved from hospital to hospital, you have the results with you, but you do not understand what these results mean. You need clarity. You need someone who can combine all these results and advise you that, you know what, take this route. You can always message us on WhatsApp.
Basically, the number is +256 787 668 962. You can also message us on +256, okay, 701 79 78 76. That is my WhatsApp. You can always message us for a one-on-one 10 USD consultation. We are looking at TSH, the thyroid stimulating hormone. You've done the fertility hormonal test and they've told you that your TSH is high. Okay? What is the recommended normal thyroid stimulating hormonal reference range? What is the normal TSH reference range? In adults, the normal TSH, the normal levels of the thyroid stimulating hormone should be 0.4 up to 4.0 milli international units per liter. Normal TSH in adults, that is in men and women, okay, mature men and women, normal TSH should be 0.4 up to 4.0 milli international units per milliliter. Sorry, 0.4 up to 4.0, but the units are milli international units per liter, not milliliter. It was a slip of the tongue. Normal TSH, I'll repeat once again, normal TSH hormonal results should be between 0.4 up to 4.0 milli international units per liter. If a lady is in the early stages of pregnancy and then maybe she's been told that, you know what, check for your TSH, okay? Normally, the normal reference ranges for women who are in the early trimester, okay? But maybe there are known patients of thyroid issues. Maybe they have conditions of the thyroid, like maybe the Hashimoto's disease, okay? Anything related with the thyroid gland. This lady has thyroid issues. She has goiter. She has a big thyroid gland. She has goiter, and maybe she's on a medication. Maybe she's on levothyroxine, okay? Medication for the thyroid gland issues, okay? If at all she's pregnant, and her doctor wants to really assess and see what could be happening with her hormones, with her TSH hormone. Normally, the reference range should be 2.5 and below. Normal TSH in pregnancy should be anything less than 2.5 milli international units per liter. If you are in the early stages of pregnancy and then they check, your doctors check for TSH and it is maybe higher than 2.5 milli international units per liter and you are pregnant, normally this could actually be a requirement for your doctor to start you or to put you on medications to try to keep your TSH within the normal ranges. Why? Because if this is not done, if the TSH hormone is not stabilized, if it is not put under control, normally the pregnancy could suffer complications. It could become a high risk pregnancy, like maybe a lady could be prone to getting miscarriages. A lady could get miscarriages and she goes to hospital and they check for all the scans, and all the scans, ultrasound scans, show that everything is normal, but maybe the miscarriages are happening because of the high TSH, high thyroid stimulating hormone. So the normal TSH, the normal thyroid stimulating hormonal levels in women who are pregnant, it should be anything less than 2.5 milli international units per liter. In ladies who are not pregnant, in men, when they check for their TSH, normal should be 0.4 up to 4.0 milli international units per liter. Okay, well, let's proceed. Remember, you are on the Gerald Massa live fertility show. We are going to look at free T4. Normal free T4 hormonal results should be 0.8 up to 1.8 nanograms per deciliter. Normal free T4, remember T4, also known as tetraiodothyronine hormone, is one of the hormones that actually is released by the thyroid gland. If it is abnormal, then we can easily look at a lady who is having irregular periods, difficulties ovulating, difficulties getting pregnant. Normal free T4 should be between 0.8
up to 1.8 nanograms per deciliter. If the hospital laboratory is giving results in picomoles per liter, then the normal fertility for results should be between 10 up to 23 picomoles per liter. But if the hospital is giving results in nanograms per deciliter, which is always recommended, okay, but it depends on the hospital. If the results are in nanograms per deciliter, then the normal fertility for should be 0.8 up to 1.8 nanograms per deciliter. If the results are in picomoles per liter, then the normal fertility for should be 10 up to 23 picomoles per liter. Today, we are diving deep in your hormones. You've checked for hormones, you've done the fertility hormonal tests, and you are asking yourself, what do they mean? You need clarity. You need someone to simplify things for you. Message us on WhatsApp. Download the WhatsApp app and then message us on +256 787 668 962. That is +256 787 668 and then 962. You can also use +256 756 114 707. Gerald Massa live fertility show. Happy parents worldwide is our mission. So we are going to look at another hormone, fantastic hormone known as inhibin B. We are going to look at a fantastic hormone known as inhibin B. You could be asking yourself, they've told you to check for inhibin. What do they mean? Normal inhibin B hormonal levels should be at least in the early phases after your periods, in the early days after your periods, known as the follicular phase. Normal inhibin B hormone ranges should be between 45 up to 200 picograms per milliliter. Normal inhibin B in your early days after periods in the follicular phase should be 45 up to 200 picograms per milliliter. Anything higher than that, anything lower than that could actually indicate it could give a complete picture in so byetuli kwogerako ku inhibin B nga hormone eno era checked mu nsonga za fertility. Inhibin B esobolera ddala okuba nga ate eraga ensigo ez'omusajja zikola bulungi oba tezikola bulungi. Inhibin B esobolera ddala nayo okuba nga eraga amagi gano ag'omukyala gakula bulungi oba tegakula bulungi. So oba nga obadde okoze test eya inhibin B naye ng'oli kwebuuza results zitegeeza ki gwe musomo gwe tuliko leero. To your eggs, it could give a complete picture in regards to the functioning of a man's testes. It could actually explain why your testes are not producing sperms, okay? So in men, inhibin B tells us about your sperms. It tells us about your balls, your sperm production, okay? If the inhibin B is very low, then in most cases, this particular man could have poor sperm production, also known as poor spermatogenesis, okay? So inhibin B is very fantastic. If you are a man, you've done the semen analysis, it's always imperative for you to add the inhibin B. And of course, after you have done this, you can always message us on WhatsApp. That is +256 787 668 962. Next hormone is the HCG hormone. We are talking about the HCG hormone, and I was saying that the HCG hormone is a very fantastic hormone in pregnancy. It's also known as the human chorionic gonadotropin hormone. Human chorionic gonadotropin hormone, HCG. In pregnancy, normally, the levels are going to be higher than 5 milli international units per milliliter. In pregnancy, HCG is going to be higher than 5 milli international units per milliliter. If a lady is not pregnant, it's automatic that the HCG will actually be lower than 5 milli international units per milliliter. So 5 is a cutoff point for HCG. If you've done the HCG test and the results are showing that
that probably maybe you are pregnant in the first week or the second week or the third week of pregnancy. Basically, you are pregnant 1 month, okay? But your HCG is in the maybe in 1,000 or it is in 200,000. This could actually explain, or it could actually point us towards other conditions, like maybe conditions like endometrial cancer, okay? A lady could be having cancer of the inside of her womb when she gets pregnant, and then the HCG shoots up to maybe like 500,000, okay? The HCG hormone is supposed to rise gradually. As the pregnancy is growing, the HCG hormone will also rise, okay? But if you are pregnant in the first week and then the HCG is in 500,000, you're going to 1 million international units per milliliter. Normally that could be pointing towards cancer, endometrial cancer, but still your doctor will be the one to confirm this. Here we are learning everything about your fertility, and you are on the live show known as the Gerald Massa Live Fertility Show. So I was saying that as pregnancy grows, as the baby is growing, the HCG hormone is also going to rise, okay? And normally it doubles for every 48 to 72 hours in early viable pregnancy. In early pregnancy, the HCG hormone keeps doubling after every 3 days, okay? Next hormone is the DHEAS. DHEAS is also known as the dihydroepiandrosterone hormone, okay? When it has the S, then it is dihydroepiandrosterone sulfate hormone. And remember, this hormone is actually very, very important. Why? Because it is an androgen hormone. It is a hormone which belongs to hormones known as androgens. Androgens are those hormones that actually play a very big part in helping a lady to have like good hair, then of course also to have like hair around their armpits and then all that. It also plays a very fantastic function in men, whereby it also does the same thing: good hair, good skin, and then all that, okay? But if it rises higher than the normal, remember in women who are in their reproductive years, normal DHEAS should be between 35 up to 430 micrograms per deciliter. So if it rises beyond 430 DHEAS, then it could actually point towards conditions that could be rising, like the PCOS. In men, DHEAS should be between 80 up to 560 micrograms per deciliter. In men, normal DHEAS should be between 80 up to 560 micrograms per deciliter. Anything higher than that, anything lower than that could point towards conditions that could be affecting this particular man. We are talking about insulin. Remember, the live show you are on is known as the Gerald Massa Live Fertility Show. Happy parents worldwide is our mission, to really see that we get, or we get happy parents worldwide. They get pregnant, they carry the pregnancies up to term, they carry the pregnancies up to 9 months, and they give birth to live bouncing babies. That is our happiness. So we are looking at adding happiness in the world by telling people about fertility, teaching people about fertility, simplifying fertility for most of our friends worldwide. Okay, so we are talking about insulin. Remember to like, tap on the screen, and then share amongst your friends. You can also message us on WhatsApp for a one-on-one consultation at only 10 USD. You can message us on WhatsApp. The WhatsApp number is +256 787 668 962. That is +256 787 668 962. And I'm called Gerald Massa, the reproductive health specialist. Okay, I can guide you on your journey, on your TTC journey. I can simplify your fertility for you so that you can get clarity on what has been preventing you from getting pregnant. We are talking about hormones, and we shall not finish this session without talking about vitamin D. Vitamin D, also known as vitamin D, also known as the 25 hydroxy vitamin D. That is the active form of vitamin D in the body.
So if you've done the test for vitamin D and you are asking yourself, what is the normal reference range for vitamin D? What is the normal reference range for 25 hydroxy vitamin D? Okay, do you have a deficiency of vitamin D? So normal vitamin D levels should be between 30 up to 50 nanograms per milliliter. Normal vitamin D hormonal levels, normal vitamin D levels should be between 30 up to 50 nanograms per milliliter. If the results are in nanomoles per liter, normal vitamin D should be between 75 up to 125 nanomoles per liter. That is if the results are in nanomoles. Nanomoles 75 to 125. Nanograms per milliliter, normal vitamin D should be 30 up to 50. If there is a deficiency of vitamin D, if your system is lacking, your body is lacking vitamin D, normally it could actually go as low as less than 20 nanograms per milliliter. If the results come out and your vitamin D is 5 nanograms per milliliter, results come out and your vitamin D is 5 nanograms per milliliter, 5 Ng per milliliter, then this could actually explain as to why you've been losing the pregnancies. It could explain why you are you can easily get fractures, something small and then the bone is broken. Vitamin D deficiency. Very fantastic test, okay? It's known as the 25 hydroxy vitamin D test. Next point is the morning cortisol. If you are having difficulties getting pregnant, if you are having difficulties maybe even getting normal regular periods, normally your doctor could be interested in looking at the cortisol hormonal levels. Of course, normal cortisol in the morning, that is before 10 a.m. in the morning, normal cortisol should be 5 up to 25 micrograms per deciliter. If the results are in nanomoles per liter, then your normal cortisol should be between 138 up to 690 nanomoles per liter. If your cortisol hormonal results are in nanomoles per liter, then your normal cortisol should be 138 up to 690 nanomoles per liter. If the results are in micrograms per deciliter, then normal cortisol in the morning, early morning cortisol levels should be 5 up to 25 micrograms per deciliter. Okay, so remember, for all the reference ranges we've talked about, one thing we have to put in focus, one thing we have to focus on is that when we are interpreting these fertility results, when we are dealing with these fertility results, normally these results could vary from laboratory to laboratory. Why? Because sometimes a particular laboratory could use a different testing method. A particular laboratory could use a different assay method. And then of course, it also depends on the age of the lady or the age of the man. It depends on the sex. Okay, when we are interpreting these results, we want to be sure that the reference ranges for women are not the same as those for men, because they differ. Like for example, men need lots of... Hello Naha, good evening. How are you doing today? Yes, thanks for joining in on today's live show. Babs Joe, thanks for the like, thanks for the follow. Yes, Naha, how are you doing today? Yes, let me know in case you do have any questions about your fertility. Naha, Mrs. Ronald, thanks for the support. Testosterone, but women don't need the testosterone, okay? So, also interpreting these results, we pay close attention to the menstrual cycle phase, because you could have done the test maybe when you are ovulating. The results will not be the same. Like if you did the test when you were maybe in the first few days after your periods, okay? Also, World Health Organization does not publish universal clinical reference ranges for fertility hormones. Most ranges are derived from validated laboratory assays and professional societies. And remember also, the NIH supports the use of laboratory-specific reference intervals and evidence-based interpretation rather than fixed universal cutoffs. So it's very important to understand the difference between WHO and the
NIH, how they do their interpretation. I'm called Gerald Massa, and I'm a reproductive health specialist. It tells, or it brings in the signals that you know what, it tells the cells in the man's testes. These cells are known as the Sertoli cells. FSH comes in and then it tells these cells that you know what, you begin producing sperms. If the cells known as the Sertoli cells fail to interpret the signals, then it means that a man actually end up with conditions whereby his tests could actually fail to make sperms. We call this primary testicular failure. So if your results are out and your FSH, maybe you did the results during your ovulation time, or maybe during the first. Babs Joe at Babs Joe, thanks for the support, thanks for the likes, thanks for the follows, thanks for the support, Babs Joe. Yes, thanks a lot. I'm really humbled. Greetings to you, Babs Joe. Few days after your periods, or you did the test in your luteal phase, basically immediately after ovulation. If the results are out and they are showing that your FSH is very high, this could actually indicate, or it could mean that your eggs could be failing. It could also mean that a man could be experiencing, or a man could be approaching what is known as testicular failure. Okay? So the results of FSH, if they are out and then they are higher than what is recommended, because we know that in women the normal is supposed to be 3 up to 10. Basically that is in your first week after your periods. Normal FSH should be between 3 up to 10 international units per liter, according to the World Health Organization, according to WHO, according to the NIH. So meaning that if your results come out and you are maybe having an FSH of 100 is so high, it is higher than the normal, which is 3 up to 10. So if your FSH is very high, very elevated, it could be among the reasons as to why you are trying for pregnancy, but pregnancy is not happening. Why? Because your FSH is abnormally high. Can it be stabilized? Yes, it can be stabilized. You can always message us on +256. That is on WhatsApp, okay? +256 787 668 962. That is +256 787 668 962. So if your results of LH are out and your LH is maybe higher than which is recommended, higher than the normal, we know that the normal LH hormonal reference ranges should be between 2 up to 12. Okay, international units per liter, that is according to WHO, NIH. If your LH is high, maybe it's persistently high. You've checked for LH during ovulation, it is high. You've checked for LH hormone during your follicular phase, okay, first few days after your periods, it is high. You've checked for LH during your luteal phase, it is high. Persistent high levels of LH hormone could actually be pointing towards conditions like PCOS. Okay, why? Because in PCOS normally there's going to be resistance to ovulation. In PCOS there's going to be a disturbance in the whole area of ovulation. A woman with PCOS normally finds it difficult to ovulate. A woman with PCOS normally tends to have irregular periods. A woman with PCOS tends to have high amounts of the male hormones known as androgens. So if your LH is high, it could actually be pointing towards conditions like PCOS. But remember, this is not diagnostic. In most cases, this has to be correlated with other tests, including the pelvic or the transvaginal ultrasound scan. It also needs to be correlated with other tests, like maybe tests for the androgens like the DHEA and then also the testosterone free and total. So, but in summary, a persistent high LH throughout your menstrual cycle could be one of the early markers, or it could be one of the early signs that you could be approaching what is known as polycystic ovarian failure. Remember to like, share, and tap on the screen. This is the Gerald Massa live fertility show. Happy parents worldwide. Okay, estradiol hormone. If you've checked for estradiol, you've checked for estrogen, also known as estradiol, and your results are showing
that your estradiol is higher than the normal. We know that the normal estradiol, according to WHO, normal is supposed to be 20 up to 80 picograms per milliliter. That is basically 73 up to 294 picomoles per liter. Okay, so it depends on where you're testing from. You could be testing from a hospital whereby they are using picograms per milliliter or picomoles per liter. So in the hospital where you've checked from, if the results are being written in picograms per milliliter, okay, the normal estradiol hormonal reference range should be 20 up to 80 picograms per milliliter. Also, if the results are in picomoles per liter, normal should be 73 up to 294. In summary, if your estradiol hormone is actually lower than 20 up to 80 picograms per milliliter in the early week, immediately after your period, known as the follicular phase, this could actually be giving us a clue on the growth of your eggs. Very low estrogen, very low estradiol hormonal levels could be one of the markers that could be telling us that, you know what, your eggs are probably not growing as they're supposed to grow. Okay, normal estradiol, normal estrogen hormone should be between 20 up to 80 picograms per milliliter. Okay, so if you do the fertility hormonal test and then the results are showing that your estradiol is higher than 80, still this can still give us a picture, or it can still point us towards whether it could be pointing us towards the egg quality, it could be pointing us towards the growth of your eggs as a woman. Normally in men, when their estradiol hormone is checked, the normal estrogen, the normal estradiol hormone, remember in men, estrogen, also known as estradiol, should be a bit lower. Women need lots of estrogen. Women need lots of estradiol. Why? To maintain what is known as the whole process of their reproductive system, to maintain normal growth of the uterus, to maintain normal periods, and then of course also to prepare the uterus for implantation, to prepare the uterus for the incoming baby. So women need more estradiol. In men, the normal estradiol should be at least 10 up to 40 picograms per milliliter. In men, the normal estradiol hormonal levels, E2, also known as E2, also known as estrogen. Normal estradiol in men should be 10 up to 40 picograms per milliliter. Okay? If your results are interpreted in picomoles per liter, where you've checked for the hormones, maybe the hospital laboratory uses picomoles per liter, no worries. Normal estradiol hormone, normal E2 hormone in men should be at least 37 up to 147 picomoles per liter. Okay, if the results are in picograms per milliliter, then the normal estradiol should be between 10 up to 40. What happens when your results are out and then your results are showing that your estradiol hormone is higher than 40, which is known as the maximum? This could actually be pointing us towards conditions like aromatization of your estrogen, of your testosterone. Testosterone hormone in men could actually be converted into estradiol, and then normally this could actually be explaining why your estrogen is very high. And normally when this happens, a man does the estradiol hormonal test, and then the results are higher. Maybe his estradiol is higher than 40, which is the maximum. This could be one of the things that could be pointing us towards why a man is failing to make his wife pregnant. If your estrogen as a man rises higher than 40, it could actually explain, or it could give us an early warning sign that probably you could be heading towards what is known as ED, erectile dysfunction. You could have weak libido. Okay, low libido. You could have weak erections. Okay, so men, they need less estradiol. Normal estradiol hormone in men should be 10 up to 40 picograms per milliliter. If the hospital is testing in picomoles, is interpreting the results in picomoles per liter, the results should be 37 up to 147. So
That is about estradiol. In women, normal estradiol should be 20 up to 80 picomoles per milliliter. That is 73 up to 294 picomoles per liter. Okay? If your estrogen is very high, now we know what it means in women. If it is low, we also know that it could be pointing us towards eggs that are reducing in quality. Okay? Next hormone is progesterone. You've checked for progesterone, you have the results with you, okay? And you are asking yourself, the results are showing that your progesterone is so high, because we know that the normal progesterone, more so in the early phases of your cycle, known as the follicular phase. If you've just finished your period today, and then you go to hospital, and then you check for progesterone, normal should be less than 1.5 nanograms per milliliter. Normal progesterone in the first week, immediately after your periods, in the first few days immediately after your periods, normal progesterone should be less than 1.5 nanograms per milliliter. If the results are being interpreted in nanomoles per liter, then normal progesterone should be less than 4.8 nanomoles per liter. Remember, these have been approved by the World Health Organization. These have been approved by the National Institute for Health, that is the NIH in the US. So why would a woman have progesterone less than 1.5 in the early weeks or in the early days after her periods? So thanks a lot, my friend, for being on today's live show. We are talking about fertility, and if you do have questions about your fertility, you can ask your questions, and then we shall be able to answer all the questions, okay? Yes, so we are proceeding with our live show, and remember, if you have questions about your fertility, always feel free to ask your questions in the comments below. So we've talked about many things. We've talked about hormones, we've talked about fertility, and still, if you do have questions about your fertility, you can ask your questions in the comments below. 2 weeks to your periods, but you are experiencing breast pain. 2 weeks to periods, you are experiencing breast pain. You are remaining with 2 weeks to see your periods. You are experiencing breast pain. You are having lots of breast pain, and you are asking yourself, is it normal? When a woman is about to see her periods, normally there are changes that are going to take place. On this channel, Gerald Massa, I do discuss fertility issues. I'm a fertility educator. I will answer all your questions. Ask me your questions in the comments below. I will be able to answer you. So our friend Kaladi has asked a question just over here. She's saying she is actually experiencing breast pain. She normally experiences breast pain when it is 2 weeks to her periods. What is the cause of this? When you are about to see your periods, there are going to be changes. There are changes that are going to take place. These changes are going to actually be in relation to your hormones. Hormonal changes take place when you are about to see your periods. These hormonal changes are due to the fact that if you did actually get pregnant, if you got pregnant, then there's going to be a rise in 2 hormones. Specifically, this is what we call progesterone hormone, and then of course also estrogen. So if you get pregnant, that is on the ovulation time, the ovulation period, you get pregnant, you are going to actually experience a rise in a hormone known as progesterone. This is normal. Why? Because when you get pregnant, there needs to be a high level of progesterone hormone, which will actually support the whole process of implantation. And remember, implantation is the attachment of the embryo onto the wall of your uterus. So this hormone known as progesterone, it supports the growth of the embryo. Remember, if a woman has low levels of the progesterone hormone, there's going to be a high chance or a high risk whereby the pregnancy may end in a miscarriage. Remember, a miscarriage is pregnancy loss before 20 weeks. So
If a woman has enough progesterone hormonal levels, the pregnancy is most likely going to proceed up to term, up to 9 months. So when progesterone hormone is pouring in your system, estrogen hormone is also pouring in your system. FSH and LH hormones were actually, specifically FSH has reduced because you would have passed already the follicular phase of your cycle. And then of course also the LH hormone would also have actually done its part. Remember, LH hormone is responsible for ovulation. Now, the changes in these hormones, that is FSH, LH, estrogen and progesterone, and then of course also prolactin exerting a negative feedback on your hypothalamus, there's going to be actually changes in your body as a woman. So if you are experiencing breast pain and it is only 2 weeks to your periods, the breast pain most likely could be due to hormonal imbalances or hormonal changes. And remember, you don't need to worry about this. This is a normal occurrence. It's a normal experience which actually many women get. So if you are experiencing breast pain 2 weeks to your periods, it's normal. You don't need to worry. It could be due to hormones. Polycystic ovarian syndrome. Mikwano gyaffe bangi babuuziza ku kirwadde kino kye tuyise ekya polycystic ovarian syndrome. Bakijjanjaba batya? Polycystic ovarian syndrome osobola okukijjanjaba otya? Polycystic ovarian syndrome omanya otya nti okirina? Mukyala agezezaako okufuna olubuto, agenze amalwaliro mangi nnyo naye bamugambye nti alina ekirwadde ekya polycystic ovarian syndrome. Tukiyite polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Mweno video tugenda kwogera ku polycystic ovarian syndrome. Mweno live tugenda kwogera ku polycystic ovarian syndrome, tukiyite PCOS. Tapping ku screen, sharing, liking. So polycystic ovarian syndrome kiba kitegeeza nti ekirwadde ekikoseza ddala abakyala nga kikoza systems 3. Polycystic ovarian syndrome ekirwadde kikosa system gye tuyise the endocrine system, kikosa ne system gye tuyise the metabolic system, ekikosa ne system gye tuyise the reproductive system, tugiyite the ovarian system. Polycystic ovarian syndrome nga tetunagenda ku ky'okujjanjaba, tuli kusooka tumanye exactly kye tuli okudiringa nakyo, kuba omanya ky'odiringa nakyo then obujjanjabi oba solutions zanguwa. Bw'otamanya ky'ojjanjaba then ebiseera ebisinga oyinza okwetooloola malwaliro gonna n'ogamalayo naye nga toli kufuna lubuto. Polycystic ovarian syndrome tugambye nti kikosa system gye tuyise the endocrine system oba system gye tuyise eya hormones. Polycystic ovarian syndrome kikosa system gye tuyise the metabolic system oba system ediringa ne okubanga kwegamba emmere gy'oba olidde egenda kubeera converted mu mugaso ki mu mubiri gwo. Kitegeeza nti polycystic ovarian syndrome mu kukosa system gye tuyise metabolic system kikoseza ddala ebintu kwegamba oba kye tuyise glucose regulation, oba kireetera okuba nti omukyala waba alidde emmere glucose oba the end product ey'okulya carbohydrates glucose ebiseera ebisinga ayitirira mu mubiri gw'omukyala. Polycystic ovarian syndrome mu kukosa system gye tuyise the metabolic system kisobola okuviirako omukyala okuba ng'afuna obulwadde bwa sukaali oba n'afuna omugejjo naye ng'ate yeebuuza ku lwaki asiiba n'okusiiba naye ng'ate omugejjo gweyongera bweyongezi, ku lwaki talya nnyo naye ng'ate yeeyongera kugejja. Polycystic ovarian syndrome kisobola okuleeta omugejjo ogutagenda. Ekyo kye tuyise kikosa system gye tuyise the metabolic system. Polycystic ovarian syndrome kikosa ne system gye tuyise the reproductive system oba tugiyite the ovarian function. Polycystic ovarian syndrome ekosa etya amagi g'omukyala oba ovarian system, ereetera okuba nti amagi ag'omukyala gaba matono nnyo nga tegakula. PCOS oba polycystic ovarian syndrome kireetera amagi ag'omukyala okuba nga gakona ne gaba nga tegakula. Tuli kwogera ku polycystic ovarian syndrome era bampita Gerald Massa, the clinical fertility educator, reproductive health specialist. Oba ng'olina ebibuuzo byonna bikwatagana ku fertility oli wantu watuufu, buuza ebibuuzo mu comments, nja kuba nkuddamu, likinga, sharinga. So polycystic ovarian syndrome ekola bintu bisatu, okay? Tugambye nti mu kusooka ekosa systems 3 tuzogeddeko, okay? Endocrine, metabolic ne ovarian system. Kati
PCOS omukyala okumanya nti alina ekirwadde kino ekya PCOS tugenda kukosa erinnya PCOS mu kifo ky'okukosa polycystic ovarian syndrome like kigambo kiwanvu katukose PCOS oba okitegeera obulungi. PCOS esobola okubanga ebeera characterized oba esobola okubanga emanyibwa etya kuba oyinza okugamba naye musawo Gerald Massa reproductive health specialist oli kwogera ku PCOS naye omukyala amanya atya nti yandibanga alina kye tuyise PCOS. Wagenda kubeerawo kye tuyise irregular or absent ovulation. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS agenda kuba ta ovulating bulungi. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS ajja kuba afuna periods nga ziri irregular. Irregular period kiba kitegeeza nti guno omwezi periods agenda ziraba, omwezi oguddako tagenda ziraba, omwezi guno ajja ziraba wayiteyo emyezi 3 nga taziraba. Periods zitambulira mu kwegamba mu mwaka ayinza okulaba mu periods emirundi nga 5 oba emirundi nga 6 oba emirundi 2 oba omurundi gumu. PCOS ereetera ddala embeera eyo gwe atandise okubanga periods toliziraba, okay, oba zitandise okubanga zikyukakyuka. Okukyukakyuka kw'engamba si kwe kugamba nti obadde osuubira leero n'oziraba mu nnaku 5 nedda eyo teba PCOS. Okukyukakyuka kwenjogerako kuli nti obadde osuubira okuziraba guno omwezi n'otaziraba, oguddako n'otaziraba, ogwokusatu n'otaziraba, n'odduka mu ddwaliro oba mu kiriniki ne bakola katesita ak'olubuto, katesita ne kagamba nti nedda temuli lubuto. Okay, olina amenorrhea tolikolaba periods naye ate buli mu ddwaliro gy'ogenda balikebera olubuto, bakebedde olubuto mu musulo, bakebedde olubuto mu musaayi naye nga buli test yonna eri kulaga nti toli lubuto. PCOS ereetera ddala embeera eyo omukyala n'abanga kwegamba periods tezirabika naye ng'ate tali kuba nti kwegamba tafuna lubuto oba tali lubuto naye ng'ate periods zibuze. PCOS ereetera ddala embeera eyo. Polycystic ovarian syndrome tugiyite PCOS emanyi okubanga. Bear, thanks for the question. Your question is that what causes infertility in men? What is the main cause of infertility in men? Now, if you ask about the causes of infertility in men, first of all, causes of infertility could actually be divided into 3 main causes. Okay, there are causes of infertility in men which can actually be related with what is known as sperm production causes. These are causes that actually affect the testes. These are causes that affect where the sperms are supposed to be made from. If a man's testes are affected, then it means he could actually end up with difficulties making his wife pregnant. This means that he could actually have difficulties making his wife pregnant. Next cause of infertility in men could actually be due to transport issue related causes. By transport issue related causes, I mean the sperms could be produced very well in a man, but the pathway, the road they are supposed to take could actually be blocked. A man could actually have blocked tubes, leading to conditions like the azoospermia, blockage, no live sperms in his semen sample, but because of transport issues. And then the next cause of infertility in men could actually be due to hormone imbalances or hormonal changes. When I talk about hormonal changes, a man could actually be having very high FSH and LH hormone and is failing to make his wife pregnant, and maybe he could actually not be knowing about this. So those are some of the causes of infertility in men. They are 3, divided into 3 big causes. Okay, they could also be due to infections. Mukwano gwaffe abuuza n'agamba nti biki ebisobola okubanga bireetera omusajja okubanga ate alemerera okufunisa mukyala we olubuto. Okay, mukwano gwaffe Pretty Bear nkutumiddeko ne ngamba nti omusajja okulemerera okufunisa mukyala we olubuto kisobola okuva ku bintu 3 ebiri major. Number 1, kiyinza okubanga kiva ku infections. Musajja afuna akabootongo naye natamujjanjaba n'agenda n'akosa enkwaso we ziva. Ekirala kiyinza okubanga kiva ku kye tuyise transport related causes. Nga maybe enkwaso we zirina okuyita tubes oba enseke enkwaso mwe zirina okuyita, enseke ezo ze tuyise the sperm ducts ziyinza okubanga ziri blocked. Omusajja ayinza okumaliza nga afunye kye tuyise infertility. Next, ekirala kisobola okuleetera omusajja okulemerera okufunisa mukyala olubuto kisobola okubanga kiva ku kye tuyise testicular causes oba production causes, nga ensigo ezirina okubanga zikola enkwaso ng'olwedde zaayonooneka dda. Obutofaali obukola enkwaso kwe tuyise the Sertoli cells buyinza okuba bwayonooneka dda. Okay, so I hope I'm clear on this. I hope you've understood my explanation. Our friend who asked about causes of infertility in men, there are 3 major causes.
ekireetera ddala omukyala okubanga abeera ne hormones ez'abasajja nga nnyingi nnyo oba kye tuyise excess androgen production. PCOS tugambye nti ebuuza periods ez'omukyala oba nezireetera okubanga zibeera irregular. PCOS ereetera omukyala okubanga ta ovulatinga. Ovulation kiba kitegeeza omukyala okubanga ali mu kiseera ekyokubanga afuna olubuto. Omukyala alina PCOS kiba kitegeeza tagenda mu ovulation. So tubadde tuli kwogera ku PCOS ne tugamba nti ereeta ebintu oba signs 3 omukyala z'asobolera ddala okubanga alabirako nti andibanga alina kye tuyise PCOS. Tugambye nti PCOS ereetera periods okubanga zikyukakyuka. Obanga obadde olina ebibuuzo byonna osobola okufuna screenshot. You can take a screenshot of this image, of our address, okay? If you are on TikTok, you can take a screenshot, and then of course you can always ask your questions. You can always book your sessions, your consultations on WhatsApp. So you can take a screenshot so that when the live is done and maybe you want to get in touch with me, you can always have the screenshot, a copy of the screenshot. Take a screenshot. Obanga obadde oyagala kubanga at least oyogera nange, oyagala kubanga at least obako ky'oneebuuzaako, osobola okufuna screenshot. Yes, you can take a screenshot of this image of our address, and then you can always get in touch with us. That is if you are on TikTok. If you are watching this live session on YouTube, you can always check our bio, okay? Yes, you can always find our contacts there. PCOS ereetera omukyala okubeera ne ovulation issues, tukiyite ovulatory dysfunction, abata ovulatinga. Wabata ovulating kiba kitegeeza wabeera like mu nnaku ez'okubanga afuna olubuto ate eyo omukyala alina PCOS abata ovulatinga olwa hormone gye bayise LH hormone ebeera ennyingi ennyo. Ekirala PCOS ereetera okuba nti omukyala abeera ne kye tuyise hormones ez'abasajja nga nnyingi nnyo. Mu luzungu kye tukiyita excess androgen production. Excess androgen hormonal production. Hormones omuli hormone nga testosterone, zi DHEA, omuli hormones ez'enjawulo ez'abasajja zisobolera ddala okuba nga ate ziba nnyingi nnyo. That's why omukyala alina PCOS abeera ku risk ey'okuba nti afuna issues ng'embalabe ezitawona, n'abeera ne issues ng'enviiri okuba nga zimuggwa ku mutwe, n'afuna n'ekiwalaata. Of course ne skin nebanga ekaluba, n'abanga kugamba skin eri very scaly, nga skin eri rough, ne weesiga ebizigo, ne weesiga zi lotions, skin esigala nkwafu, like esigala eri very rough, okay? And then omukyala alina PCOS ebiseera ebisinga ajja kubeera n'omugejjo ogwo ogutagenda. Omukyala alina PCOS waba agenze mu ddwaliro ne bakola scan ejja kulaga nti obugi butono nnyo, okay? So PCOS eraga ebyo byonna. Omanya otya oba like biki ebisobola okubanga bizuulibwa oba okumanya nti kati ono omukyala alina PCOS? Togedde ku ovulation, togedde ku bugi obutono, togedde ku hormones ez'abasajja okubanga nnyingi nnyo. PCOS ng'ekirwadde kikoseza ddala around percentage y'abantu abakyala 6 ku bakyala 2 percentage of the reproductive age women. Basically kyengeza kugamba kiri nti mu bakyala 6 ku 2 ebitundutundu 6 ku 2 eby'abakyala bali mu percentage oba mu myaka egy'okubanga bafuna embuto PCOS ebakoseza ddala, okay? So kiba kitegeeza nti mu bakyala 100 roughly percentage y'abakyala nga 2 bagenda kuba bakoseddwa ekirwadde ekya PCOS. Of course ali ku live session eno liking or following or tapping the screen. If you are on YouTube, remember to subscribe. Yes, press the subscribe button so that whenever I am live, you can always you'll always be the first one to be notified. On YouTube, kindly subscribe so that you don't miss my live sessions. I'm always on YouTube and on TikTok talking about fertility from 2 p.m. up to 5 p.m. East African time. Okay, yes, though it is 6 right now, 6 p.m., but still I'm always live on YouTube and on TikTok from 2 p.m. up to 5 p.m. East African time. Okay, so if you are watching this live session from maybe another country, you can always go on Google and then you convert the time of where you're watching from to the East African time. Okay, yes, we do talk about fertility on this channel, on this live show. It's known as the Gerald Massa live fertility show. Yes, ali ku YouTube tapping a screen, okay? Sorry, obanga oli ku YouTube subscribing, obanga oli ku TikTok tapping a screen, obeera notified buli lwembanga ndi live nga njogera ku issues eza fertility. Ebirwadde ebirala ebisobola okubanga bitattaganya abakyala omuli ebirwadde nga bi primary ovarian insufficiency oba ebirwadde nga bi menstrual issues, okay? Naye PCOS
ekosa abakyala ekitundu 2 ku buli 100 mu nsi yonna of course. So PCOS yongayo esobolera ddala okubanga ate eviirako okuba nti omukyala afuna obuzibu okufuna olubuto. PCOS is one of the leading causes of infertility in women. Ku lwaki omukyala alina PCOS afuna obuzibu okufuna olubuto, kiviira ddala ku kuba nti aba alina kye tuyise ovulatory dysfunction. Abata ovulating, omukyala abanga ta ovulatinga, omukyala abanga tagenda mu nnaku ze tuyise za ovulation, then kiba kitegeeza agenda kuba afuna challenges okufuna olubuto. Okay, so hormones esobola okubanga ate za nkizo nnyo mu PCOS zino ze tugambye nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu insulin hormone. Okay, wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu FSH hormone ne LH hormone, wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu hormone gye bayise the gonadotropin releasing hormone. Okay, so omuntu amanya atya nti ali ku risk y'okufuna ekirwadde kya PCOS? Ko omukyala ayinza okwebuuza, naye musawo Gerald byonna byogeddeko naye nze bankebedde ndi okay, naye mmanya nti ndi ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS kye tuyise risk factors. Omukyala wabanga badde alina history oba ava mu family ey'abantu abalina ekirwadde kya PCOS, okay, nga wazaalibwa mu family naye nga bagamba nti sister yali alina PCOS, oba sister alina PCOS, oba like oba auntie oba like wabeerawo family member nga alina ekirwadde kya PCOS, then omwana omuwala oyo naye abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Okay, then omukyala wabanga badde mutono, okay, like weight ye ntono alina maybe kilo 6 oba 65, then all of a sudden na hitinga 10, rapid weight gain, kisobolera ddala okubanga ate kimuteeka ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Omukyala wabanga badde atandise okufuna kye tuyise sukaali, atandise okulinnya, wadde tebannamuzuula nti alina PCOS, naye omukyala kasaba nga atandise okufuna sukaali, atandise okubanga mungi nnyo, omubiri gwe ne gutandika okufuna kye tuyise insulin resistance, omubiri gwe ne gugaana effects eza hormone gye bayise insulin, then kiba kitegeeza aba ayolekedde ekirwadde kye tuyise ekya PCOS. Sedentary lifestyle, omukyala wabanga badde atuula nnyo nga kwegamba tafuna budde bukola ku dduyiro, like okuva ku makya aba atudde paka olw'eggulu, sometimes abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Kuba okutuula ennyo oba okuba nga tafuna budde bukola dduyiro kiba kitegeeza nti aba ali ku risk ey'okuba nti kwegamba essavu ligenda kujjula nga lingi nnyo, naddala essavu lino ery'omu kiwato lye tuyise the waist adipose tissue. Then of course wabeerawo history eyokuba nti omukyala yali afunyeeko ku kye tuyise diabetes, yali alwaddeko obulwadde bwa sukaali, maybe sukaali we yali nnya nga ali lubuto. Mu maaso eyo omukyala yabeera ku risk ey'okufuna ekirwadde ekya PCOS. Ngenda kuddamu njogere ku signs eza PCOS. Waliwo kye tuyise irregular periods ez'omukyala zijja kuba zikyukakyuka. Omukyala ayinza okuba nga kwegamba amala ebbanga eddene ennyo ng'ali mu kye tuyise amenorrhea oba oligomenorrhea. Periods zibulira ddala. Amenorrhea ekitegeeza omukyala talabirako ddala periods. Oligomenorrhea ekitegeeza omukyala alabako ku periods ekyolumu naye ng'ate obusaayi bujja naye nga butono nnyo. Alaba sports 2 agenda mu dwana agamba musawo ngenda mu periods naye nga buli lwengenda mu periods ndabako just amatondo ku mpale. Eyo yandibanga ye sign eraga nti teconfirming nga tolina PCOS naye yandibanga eraga nti oli ku luguudo olw'okubanga oyolekedde okufuna PCOS. Omukyala abanga alina challenges okufuna olubuto, sometimes kisobolera okubanga PCOS yali omuko okumulemesa okufuna olubuto. Omukyala watandika okubanga afuluma ebirevu, eddoboozi ne likyuka ng'ery'omusajja, abeera ku risk ey'okufuna oba bye bimu tusobola okulabirako nti yandibanga alina PCOS. Omukyala wabanga alina embalabe ezitawona, ali mu myaka 3 agenda mwana naye embalabe zimulemeddeko, zaamutawanya nga ali mu myaka 16 17 ate neeno mu 3 era nayo zimulumbyeyo PCOS. Omukyala wabanga atandise okubanga afuna kye tuyise alopecia oba atandise okufuna ekiwalaata, zizimu ku signs zesobola okulaga nti maybe andibanga ayolekedde okubanga ayolekedde PCOS. And then of course wagenda kubeerawo kye tuyise weight gain, omukyala ajja kuteekako weight, talya nnyo naye nga yeyongera kugejja PCOS. Ekirala omukyala ajja kugezaako okubanga bwegamba aluzinga weight naye kiba kizibu nnyo, akugamba musawo nsiiba nkola ntya naye nga weight eba tegenda. Then of course omukyala ajja kufuna kye tuyise mood disorders. Mood disorders kiba kitegeeza mood ze ziba zikyukakyuka, leero musanyufu enkya munyiivu, asobola okuzuuka nga munyiivu okuva ku makya buli omu n'amuyombesa, n'agenda ku mulimu n'ayomberayo, n'agenda wa n'ayomberayo, atuuka ne mu kitanda okubeera ne bbaawe naye n'ayomberayo. Mood disorders, PCOS ekireetera ddala ekyo.
PCOS ebuza otulo omukyala agenda mu kitanda naye ng'okwebaka kiba kizibu nnyo olwa hormone gye bayise cortisol ebeera persistently high ate oteekako n'okuba nti yeebaka kitono ate ekirwadde kya PCOS kitabukira ddala. Menstrual abnormalities, omukyala ajja kufuna challenges ne cycle ye ejja kubanga mpanvu nnyo. Omukyala alina PCOS menstrual cycle ye eba mpanvu nnyo ebeera mu 4-35 n'okudda waggulu. Akugamba musawo emba ngenze mu periods leero mmala ate n'okwana okuddamu okulaba periods. PCOS omukyala ayinza okuba nga afuna periods nga ntono nnyo mu mwaka mulamba yandibadde alwalira emyezi 12 gyonna naye omukyala alina PCOS ayinza okulwalamu emirundi 5 ayinza okulwalamu emirundi 6 ogenda mu periods. So periods zikenderera ddala. Omukyala alina PCOS tugambye nti ajja kubeera ne amenorrhea oba periods zijja kubulira ddala. Then of course sobola okujja nga ntono oba nedda omusayi ne gujja naye ate ne guyiika nnyo weeks 2 nga tava mu periods. PCOS ekirala tugenda okugerako ku PCOS kiri nti omukyala ono aba agenze mu ddwaliro ne bamukolako sikaani ejja kulaga nti ekisawo eky'amagi kirimu obugi naye nga bungi nnyo more than 20 follicles on each ovarian tissue. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS ajja kubeera ne obugi nga bungi nnyo nga busuuka 2 era omusawo akoze sikaani ajja amugamba nti munaye nkoze sikaani naye ate ebisawo eby'amagi mbiraba binene naye obugi mwe buli naye nga butono ate nga bungi nnyo tebuli kkula. Of which omukyala alina PCOS ovarian volume ye musawo akoze sikaani ajja kugamba anedda ovarian volume eri waggulu eri more than 10 mils. Hello, Mukisa, Jo? Mukisa? Hello, Mukisa? Yes, Mukisa, you are welcome once again. Tukwaniriza ate? Yes, Mukisa, olina ekibuuzo ky'obuuza? Pozi wabadde obuuza ki? Maybe network. Wabadde obuuza ki? So nakuzzeemu actually ne ngamba nti omukyala wafuna signs ate nga tali lubuto ompulira? Yes. Hello? Yeah, I can hear you loud and clear. Naye toli kwogera. Hello? Over network. Is it okay you send me a message on WhatsApp? Mukisa. Mpereza message kwa WhatsApp unyenda kuddamu I think it's a network issue Yeah. Yes, hello. Can you hear me? Hello, Mukisa. Maybe network si nungi. Naye mpereza message kwa WhatsApp. Yes, mpereza message kwa WhatsApp tujja kuba twogera kwene ensonga naye tukyali mu musomo gwaffe gwa PCOS. In volume, okay, size eya ovary, okay, obunene bwayo bubeera mu 2 bubeera mu 3 PCOS ezimbya ekisawo eky'amagi kulwaki kuba obugi buno obulimu obungi buleetera ekisawo kino okubanga kigeja abnormally. Omukyala alina PCOS ajja kubeera n'obugi nga butono nnyo naye nga bufoominga kye tuyise a string of pearls appearance oba bubeera ng'esapuli. Bampita Gerald Massa, reproductive health specialist. Obango badde okyaliko ku musomo kuva tutandikidde paka kati nkutumiddeko mukwano gwange we bali kufiisawo kadde n'obanga ate omanya ekirwadde kino ekya PCOS ekiri okutawaanya abakyala abangi ennyo mu nsi yonna, okay, of which tugenda kwogera ku bujjanjabi obwa PCOS sigalako ng'okyaliko ne by the end of this session ojja kuba otegeera PCOS kyeki. Next time oba ogenze mu ddwaliro n'abagamba nti olina PCOS okomanga onolaba vidiyo eno n'obanga ate weeyongera okuba ng'ogikola ki omanya bulungi kyogenda okudiringa nakyo. Jukira womanya kyoli okudiringa nakyo, womanya omulabe wo ogenda okuba ng'odiringa naye oba womanya ekirwadde kyoli okujjanjaba ate obujjanjabi bwanguwa, okay. Yes, so tuli kwogera ku PCOS nitugamba nti okola scan ejja kulaga nti mulimu obugi bungi nnyo busuuka 2 ate obugi obwo butono nnyo bulinga esapuli bulina kye tuyise a string of pearls appearance, okay. Ojja kiraba ekigambo ekyo ku scan. And then of course scan musawo wa scan wabanga apimye volume ey'ekisawo kino eky'amagi ajja kugamba volume eri very high eri more than 10 mils eyinza okubeera mu 2. So omukyala alina PCOS ekisawo eky'amagi kijja kuzimba kijja kubeeramu obugi butono ate bujja kubeera ng'esapuli.
omukyala ono wabanga amaze okukola scan dokita we affe mukisa jojo nalukwago nkutumiddeko naye ndoza network eyinza okuba nga eri kutawanyamuko mbadde nsaba just take a screenshot okay funa screenshot ey'enamba yaffe eri wano ku screen wano ku TikTok then ojja kuba otekayo ekibuuzo ku WhatsApp tujja kuba tutandikira awo nawe mukwano gwaffe ali ku live session eno nga olina byagala okubuuza ne maybe tosobodde kubuuza wano just take a screenshot of that picture okay funa screenshot ey'ekifaananyi ekyo ey'enamba yaffe eyo then ojja kuba otekayo message ku WhatsApp mukwano gwaffe ali ku YouTube Anna Queen and then of course John Kuveria okuva India mumanga mulina ebibuuzo byonna musobola okuba nga ate mugenda ku profile yange ya YouTube awali Gerald Massa live fertility show nobanga ate oweereza ebibuuzo byo yes ali ku YouTube subscribinga ali ku TikTok likinga o followinge tuli kwogera ku PCOS era show eno bagiyita the Gerald Massa live fertility show whereby we do talk about your fertility. Happy parents everywhere is our mission. Thanks a lot. Izo mugamba nayo kimanyi katukebireko ku hormones tulabe okay kituyise laboratory evaluation okulaba hormones ki eziri hormones ziri zitya hormone esooka gye basobola okuba nga bakebera yeno gye tuyise total testosterone naye dokita wayinza okusalawo n'agamba nti kakebireko ne ku free testosterone and in most cases esobola okuba nga eri waggulu jukira obujjanjabi weebuli obanga badde olina embeera eno tugamba nti kati musawo byonna tubisomesezza naye obujjanjabi weebuli era enamba zizaawo osobola okuba nga otunoonyaako so hormone gye bayise free testosterone ejja kubeera waggulu total testosterone ejja kubeera waggulu oba free testosterone eyinza okuba nga kwegamba eri wansi naye total neebeera waggulu naye overall hormone gye bayise testosterone ebeera nga eri high hormone gye bayise SHBG sex hormone binding globulin SHBG egenda kuba nga eri wansi hormone eno jjukira eviira ddala mu kibumba eky'omukyala okay the liver ekibumba kyekikola hormone gye bayise SHBG omulimu gwayo kukwata testosterone ereme kutabuka kukwata hormone eno ey'abasajja ereme kutabuka omukyala aba yeetaagayo hormone gye bayise eya testosterone naye yeetaagayo ntono aleme kubeera n'ebirevu alina kufunako just enviiri ez'omunkwawa okay then nafuna n'enviiri eza okay pubic hair enviiri like ezibeera mu bitundu by'ebyekyama n'enviiri ez'oku mutwe hormone eno yeekola ogwo omulimu naye weeyitirira obungi enviiri zikula ne zisuuka ne zigenda ne mu kifuba n'abanga omusajja ne zigenda ne ku birevu kosi nabeera n'ebirevu ebingi kiviira ddala kukuba nti hormone gye bayise SHBG eri wansi hormone gye bayise testosterone eri waggulu hormone gye bayise DHES oba dihydroepiane androsterone egenda kubanga kwegamba eri elevated nayo kubajjukira ate DHEAS eviira ddala ku katundu ketuyise the adrenal glands kafulumya hormone eno nebanga nyingi nnyo kyerokera nnyo bakyala abatafuna tulo oba abatafuna enough bed rest oba ababeera stressed buli kiseera PCOS ereetera hormone gye bayise DHEAS okubanga erinnya LH ejja kuba nyingi nnyo FSH ejja kuba wansi Prolactin ejja kuba nga erinnya in most cases abamu esobola okubeera normal TSH hormone thyroid stimulating hormone eyinza okubeera normal naye naye eyinza okuba nga ekyusekyuse omulize ne hormones ze tuyise T3 ne T4 hormone gye bayise 17 hydroxy progesterone eyinza okuba nga nayo eri affected eyinza okuba nga ntono jjukira ye eddiringa nnyo ne progesterone omukyala ayinza okuba nga alina PCOS naye 17 hydroxy progesterone n'erinnya oba neeka dokita wayinza okugamba katukebereko ne ku sukaali tulabe n'okola test gye tuyise the fasting blood sugar test okulaba oba wakomye okulya ku ssaawa 2 ez'ekiro n'otaddamu kulya kintu kyonna kyonna paka enkya ku makya ssaawa 2 omubiri gwe gusobola okuregulatinga sukaali omubiri gwe gusobola okucontrolinga sukaali n'asigala ng'ali within the normal ranges eza 3 up to 6.5 kisinziira ne ku lab gy'oba okeberedde naye nga lab ezisinga mu nsi yonna zigamba sukaali ali normal fasting blood sugar erina kubeera at least 3 up to 6.5 amalwaliro agamu gagamba 3 up to 7 okay sigenda kugamba nti kati buli dwaliro likolawo eriti naye nga range etambulira awo dokita waasobola okusalawo n'agamba nti katukebereko ku gundi ku test gye bayise the HbA1c test okulaba mu myezi 3 egiyiseeko omubiri gwe gusobola okuba nga kwegamba gufunyemuko challenges ne mu kucontrolinga sukaali dokita waasobola okusalawo n'agamba katukoleko ne lipid profile tulabe okay omugejjo omungi guno kiki amasavu mangi si mangi
mwe muli ne check-ups endala nga the AMH hormonal test, of which mu PCOS tusuubira nti AMH esobola okuba nga erinnye. Ebirala bitusobola okuba nga tugamba nti maybe tuyinza okulowooza nti PCOS naye ng'ate si PCOS, kuba kyangu nnyo okugamba nti byonna byonna musawo byogeddeko naye ndabika ndina PCOS. Okay, periods zitandise okukyukakyuka, and then of course otandise okuba nga ovulatinga, and then of course ofunye mood changes, hormones ez'abasajja zitandise okulinnya. Oyinza okulowooza nti olina PCOS naye ng'ate tolina PCOS. Birwadde ki ebyefaananyiriza PCOS bitusobola okugamba nti oyinza okulowooza nti PCOS naye ng'ate si PCOS, ne bikulimba n'olowooza nti PCOS? Sometimes omukyala aba nga alina ekirwadde kye tuyise mukwano gwaffe nice kutumiddeko nice webale kubeera ku live show yaffe eno. Yes, mukwano gwaffe nice obuuziza n'ogamba nti amaaso gakusiiwa kiva ku ki? Amaaso bwe gaba gakusiiwa, first of all tulina okusooka ne tumanya pati ki ey'amaaso ekusiiwa. Buno obuviiri buno bwe tuyise bu eyelashes bwe bukusiiwa, buno obuviiri obeera ku maaso oba skin ene eri ku mabbali g'amaaso oba eriiso lyennyini muli munda likusiibira muli munda, mbadde saba ntegezeeko. Amaaso gaba nga gakusiiwa amaaso gennyini gano agalaba paati eya white eyo nga yekusiiwa ennyo neba nga ate efuuka n'okuba nti ereeta kale ya red. Okay, ebiseera ebisinga kiyinza okuba nga kikwatagana ne allergy. Okay, nga maybe olina perfume gy'okozesa eyagenda buli lw'ogikozesa gweoyinza okulowooza nti perfume nnungi ewunya bulungi naye ng'ate perfume yennyini yeri okuleetera okuba nti amaaso go gakusiiwa. So tulina okusooka ne tumanya olina by'okozesaako, olina perfumes ez'enjawulo z'okozesa, olina ebizigo by'okozesa. Okay, and then of course wetuzuula ekisobola okuba nga kirikuleeta embeera eyo, then at least ekyobujjanjabi tusobola okuba nga tumanya ekiba kiddako. Naye nga amaaso gaba gakusiiwa normally allergy etera nnyo okuba nga ekireeta, naye n'ebintu ebirala bisobola okuba nga bireeta amaaso okuba nga gakusiiwa. Yes, obanga kiba kyeyongedde tewali buzibu osobola okufuna dokita w'amaaso akuli okumpi neyeyongera okuba nga ate akwekebejja okulaba. Naye nga bwe gaba gakusiiwa nga kisobokera ddala okuba nga maybe kiri kuviira ddala ku kyetuyise maybe allergy, naye nga of course osobola n'okutuweereza message ku WhatsApp ne twongera okuba nga twogera ku eno ensonga. Thyroid disease, akatundu ke bayise thyroid gland nga kalwala asobola ddala okuba nga ate presentingira ddala nga alina PCOS. That's why kirungi okebera ziri hormones zetwogeddeko okuruling out. Endwadde endala ezirabika nga PCOS naye nga si PCOS kyekino ekirwadde kye tuyise ekya hyperprolactinemia. Obulwadde obulala obusobola okuba nga bulabika nga PCOS naye nga si PCOS bwe buno bwe tuyise non-classic congenital adrenal hyperplasia. Akatundu ke tuyise the adrenal gland kasobola okuba nga kafuuka overactive ne kaba nga kali kuyuwa hormones nnyingi nnyo. Okay, ze tuyise the steroid hormones ne ziba nga ate nnyingi nnyo. Okay, and then of course waliwo n'ekirwadde kye tuyise Cushing syndrome, nakyo kisobola okweyoleka nga PCOS naye nga ate si PCOS, era still kikwatagana ne kye tuyise the adrenal gland, nawo kasobola okumisbehavinga. Okay, then omukyala ayinza okuba nga kwegamba alinamuuko ebirwadde ebirala nga bituyise bi androgen secreting tumors, nga katundu kano akali okufulumya hormones zituyise the androgens nga ziri kujja nga nyingi nnyo naye ng'ate buzimba bwe buli okuleeta obuzibu obwo. Katugeze ku magi g'omukyala wabanga badde alinako butumors oba obuzimbazimba obuli maybe cancerous. Okay, omukyala nga alina kansa ow'amagi, kuba mu abakyala ebiseera ebisinga bafuna kansa oba ebitundu ebyekyama oba kansa ow'anabaana oba kansa ow'omunseke, naye waliwo omukyala okufuna kansa nga atudde ku magi gennyini ag'omukyala. Amagi ago jjukira galina okuba nga gafulumya hormones ez'enjawulo omuli estrogen omuli progesterone, naye omukyala wafuna kansa n'aba nga ate kansa yatudde ku kisawo eky'amagi, then tumors ezo oba ebizimbe ebyo bisobola okuba nga biyuwa hormones ennyingi ennyo ne zirimba n'olowooza nti PCOS kumbe kansa ow'oku magi. That's why okwekebejja kulungi nnyo. Kitegedde mukwano gwange. Ekirwadde ekirala kisobola okuba nga kyeyoleka nga PCOS naye nga si PCOS kyekino kye tuyise hypothalamic amenorrhea. Omukyala ayinza okuba nga alemeseddwa okulaba periods ze naye ng'obuzibu buli kuviira ddala eri ku bwongo. Omukyala ayinza okuba nga alowooza nti alina PCOS naye ng'alina ekirwadde kye tuyise premature ovarian insufficiency oba tukiyite primary ovarian failure. Edda baali bakiyita primary ovarian failure, kati bakiyita premature ovarian insufficiency. So bino byonna bisobola okuba nga byeyoleka nga PCOS naye ng'ate si PCOS. Okay, obanga obadde ogenze mu ddwaliro bagambye nti olina PCOS, oli kwebuuza okoze otya enamba yiyaawo tunoonyeeko tulabe ng'ate twogera ku bujjanjabi, tulabe nga
ate mukama ng'akulembedde naawe obeere ng'osobola okufuna ku ssanyu ery'ezadde ng'abakyala abalala bonna abali okufuna. Omukyala batajjanjabe PCOS, okay? Tugenda ku bujjanjabi naye kasooke tugere ku complications. Omukyala abanga tajjanjabe PCOS, oyinza ogamba naye musawo nze wemba PCOS mulese ne muignoringa ne simujjanjaba ki ekigenda okuddako. Omukyala buli lwabanga tajjanjabe PCOS abeera ku risk, okay? Abeera ku risk nti wagenda kubeerawo kye tuyise infertility. Omukyala ayinza okulemerera ddala okuba nga afuna olubuto n'abanga ate agenda paka ku myaka 5 n'ebyokuzaala n'abivaamu naye ng'ate maybe yali asobola okuba nga ayambibwa n'abanga asobola okufuna olubuto. Okufuna PCOS tekitegeeza nti kati kati maybe eyo judgment kati ogenda kuzaala. Nedda bwe bagamba nti olina PCOS oba osobola okuzaala naye the best advice is olina okuba nga at least ogendako mu ddwaliro ne baba nga bakuteeka ku bujjanjabi oba n'otunoonyaako. Omukyala wabanga badde alina PCOS n'atamujjanjaba then asobola okuba nga ate afuna kye tuyise recurrent miscarriages. Afuna embuto naye nga zivaamu. PCOS bweba tejjanjabiddwa, hormones ezo ez'abasajja ziba tezibadde stabilized, tezikkiriza mukyala oyo okufuna lubuto kuba omubiri gwe guba gulowooza ono omusajja. Omukyala abanga badde alina ekirwadde kya PCOS asobola okumaliriza ng'afunye kye tuyise endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia kiba kitegeeza nti muli munda omwana mwalina okutuula mwe tuyise endometrium. Layini eyo omwana gy'alina okuba nga atuulako eba yazimba nga nnene. Measurements eziri normal eza endometrium zirina kubeera at least between 8 up to 15 millimeters. Omukyala alina PCOS kyangu nnyo okugenda mu sikaani ne bamugamba nga tulaba gu endometrium nga gunene nnyo kalina kubeera ka thin endometrium. Naye omusawo wa sikaani ayinza okugamba endometrium ezimbye nnyo oli mu 30 millimeters, oli mu 4, oli mu 5, ogenda mu 100 millimeters. That's around eba ezimbye nnyo 100 millimeters, 100 millimeters, that's roughly 10 centimeters. Eba nene nnyo. Susuubira nti waliwo omukyala yali akifunyeeko naye nga kye tulina okujjamu kiri nti PCOS ezimbya muli munda. PCOS eteeka omukyala ku risk ey'okufuna kye tuyise endometrial cancer. Endometrial hyperplasia, okuzimba kwa endometrium kusobola ddala okuba nga ate bukyalumu ate ne mufuuka oba ne kufuuka cancerous. Naddala ng'omukyala abadde alina kye tuyise predisposing factors oba mu family gy'avaamu waliwo abaali bafunyeko ku cancer. PCOS eteeka omukyala ku risk ey'okuba nga afuna obulwadde obwa sukaali bwe tuyise type 2 diabetes mellitus. Era mu kujjanjaba PCOS ojja kubanga kwegamba ate teweewuunya nnyo bajja kuteeramu n'empeke ezijjanjaba sukaali. PCOS esobola ddala okuba nga ate ereeta okuba nti omukyala abeera ku risk ey'okufuna kye tuyise hypertension. PCOS ng'ekirwadde kisobola ddala okuba nga ate kireeta kye tuyise cardiovascular disease risk. Omukyala asobola okuba nga amaliriza afunye ebirwadde by'emisaayi. That's why bakeberako ku lipids ne balaba nga bakola ka test aka lipid profile. So PCOS esobola okuleeta ebirwadde by'omusaayi. Omusaayi ne guba nga kugamba gujjuddemu esavu lingi. Ku lwa weight eri etagenda. PCOS esobola okuleeta kye tuyise obstructive sleep apnea. Omukyala n'aba nga teyeebaka kiro waba yeebasa afuluuta nnyo sinakindi ayinza okwekanga nga yeebasa ebiseera ebisinga embeera eyo ereeta kye tuyise poor sleep. Aba teyeebaka bulungi kuba buli lwe yeebaka aba taba yeekanga. Jjukira PCOS ne pressure, PCOS ne sukaali bitambuliramu. PCOS esobola okuteeka omukyala mu kye tuyise anxiety, a state of anxiety. Buli kiseera n'aba nga yeeralikirira abeera short tempered. Jjukira ereeta mood changes. PCOS esobola okuteeka omukyala mu depression n'aba nga kwegamba afuna kye tuyise persistent low moods. Buli kiseera nga munyiivu. Ku makya munyiivu, emisana munyiivu, ekiro munyiivu. Ekyo kye tuyise depression oba kye tuyise persistent low moods. PCOS gye tuli okwogerako era mukwano gwange nkugambye nti wankusuubiza nti wetugenda okumalira vidiyo eno wetugenda okumalira live eno tujja kuba tutegedde PCOS kyeki. Vidiyo zange ziba mpanvu naye woziwa obudde ovaamu nga at least olina kyoyizeemu ekisobola okuba nga kikuyamba oba nekiyamba omukyalo omulala yenna. Jjukira obanga obadde wandyagadde okuba nga osupportinga omulimu gwaffe ogamba musawo Gerald omulimu gw'okola mulungi tusiima ng'olina kyoyagala okuba nga ate metabolic system kikoseza ddala ebintu kwegamba oba kye tuyise glucose regulation oba kireetera okuba nti omukyala waba alidde emmere glucose oba the end product ey'okulya carbohydrates glucose ebiseera ebisinga ayitirira mu mubiri gw'omukyala. Polycystic ovarian syndrome mu kukosa system gye tuyise the metabolic system
kisobola okuviirako omukyala okuba nga afuna obulwadde bwa sukaali oba n'afuna omugejjo naye ng'ate yeebuuza ku lwaki asiiba n'okusiiba naye ng'ate omugejjo gweyongera bweyongezi, ku lwaki talya nnyo naye ng'ate yeeyongera kugejja. Polycystic ovarian syndrome kisobola okuleeta omugejjo ogutagenda, ekyo kye tuyise kikosa system gye tuyise the metabolic system. Polycystic ovarian syndrome kikosa ne system gye tuyise the reproductive system oba tugiyite the ovarian function. Polycystic ovarian syndrome ekosa etya amagi g'omukyala oba ovarian system, ereetera okuba nti amagi ag'omukyala gaba matono nnyo nga tegakula. PCOS oba polycystic ovarian syndrome kireetera amagi ag'omukyala okuba nga gakona ne gaba nga tegakula. Tuli kwogera ku polycystic ovarian syndrome era bampita Gerald Massa, the clinical fertility educator, reproductive health specialist. Oba ng'olina ebibuuzo byonna byonna bikwatagana ku fertility oli wantu watuufu, buuza ebibuuzo mu comments, nja kuba nkuddamu, likinga, sharinga. So polycystic ovarian syndrome ekola bintu bisatu, okay? Tugambye nti mu kusooka ekosa system zisatu tuzogeddeko, okay? Endocrine, metabolic ne ovarian system. Kati PCOS, omukyala okumanya nti alina ekirwadde kino ekya PCOS, tugenda kukosa erinnya PCOS mu kifo ky'okukosa polycystic ovarian syndrome, like kigambo kiwanvu, katukose PCOS oba okitegeera obulungi. PCOS esobola okuba nga ebeera characterized oba esobola okuba nga emanyibwa etya, kuba oyinza okugamba naye musawo Gerald Massa, reproductive health specialist, oli kwogera ku PCOS, naye omukyala amanya atya nti yandiba nga alina kye tuyise PCOS? Wagenda kubeerawo kye tuyise irregular or absent ovulation. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS agenda kuba ta ovulating bulungi. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS ajja kuba afuna periods nga ziri irregular. Irregular period kiba kitegeeza nti guno omwezi periods agenda aziraba, omwezi oguddako tagenda aziraba, omwezi guno ajja aziraba wayiteyo emyezi 3 nga taziraba. Periods zitambulira mu kwegamba mu mwaka ayinza okulaba mu periods emirundi nga 5 oba emirundi nga 6 oba emirundi 2 oba omurundi gumu. PCOS ereetera ddala embeera eyo. Gwe atandise okuba nga periods toliziraba, okay? Oba zitandise okuba nga zikyukakyuka. Okukyukakyuka kw'engamba si kwe kugamba nti obadde osuubira leero n'oziraba mu nnaku 5, nedda, eyo teba PCOS. Okukyukakyuka kwenjogerako kuli nti obadde osuubira okuziraba guno omwezi n'otaziraba, oguddako n'otaziraba, ogwokusatu n'otaziraba, n'odduka mu ddwaliro oba mu kiriniki ne bakola katesita ak'olubuto, katesita ne kagamba nti nedda, temuli lubuto. Okay? Olina amenorrhea, tolikulaba periods, naye ate buli mu ddwaliro gy'ogenda balikebera olubuto, bakebedde olubuto mu musulo, bakebedde olubuto mu musaayi, naye nga buli test yonna yonna eri kulaga nti toli lubuto. PCOS ereetera ddala embeera eyo, omukyala n'abanga kwegamba periods ze tezirabika naye ng'ate tali kuba nti kwegamba tafuna lubuto oba tali lubuto naye ng'ate periods zibuze. PCOS ereetera ddala embeera eyo. Polycystic ovarian syndrome tugiyite PCOS emanyi okuba nga ate ekireetera ddala omukyala okuba nga abeera ne hormones ez'abasajja nga nnyingi nnyo oba kye tuyise excess androgen production. PCOS tugambye nti ebuuza periods ez'omukyala oba nezireetera okuba nga zibeera irregular. PCOS ereetera omukyala okuba nga ta ovulatinga. Ovulation kiba kitegeeza omukyala okuba nga ali mu kiseera ekyokuba nga afuna olubuto. Omukyala alina PCOS kiba kitegeeza tagenda mu ovulation. So tubadde tuli kwogera ku PCOS ne tugamba nti ereeta ebintu oba signs 3 omukyala z'asobolera ddala okuba nga alabirako nti yandibanga alina kye tuyise PCOS. Tugambye nti PCOS ereetera periods okuba nga zikyukakyuka. PCOS ereetera omukyala okubeera ne ovulation issues, tukiyite ovulatory dysfunction, abata ovulatinga. Wabata ovulating kiba kitegeeza wabeera like mu nnaku ez'okuba nga afuna olubuto ate eyo omukyala alina PCOS abata ovulating olwa hormone gye bayise LH hormone ebeera ennyingi ennyo. Ekirala PCOS ereetera okuba nti omukyala abeera ne kye tuyise hormones ez'abasajja nga nnyingi nnyo. Mu luzungu kye tukiyita excess androgen production.
excess androgen hormonal production. Hormones omuli hormone nga testosterone, zi DHEA, omuli hormones ezenjawulo ez'abasajja zisobolera ddala okuba nga ate ziba nnyingi nnyo. That's why omukyala alina PCOS abeera ku risk ey'okuba nti afuna issues ng'embalabe ezitawona, n'abeera ne issues ng'enviiri okuba nga zimuggwa ku mutwe, n'afuna n'ekiwalaata. Of course ne skin nebanga ekaluba, n'abanga kwegamba skin ye eri very scaly, nga skin ye eri rough, ne weesiga ebizigo, ne weesiga zi lotions, skin esigala nkwafu, like esigala eri very rough. Okay? And then omukyala alina PCOS ebiseera ebisinga ajja kubeera n'omugejo ogwo ogutagenda. Omukyala alina PCOS waba agenze mu ddwaliro ne bakola scan ejja kulaga nti obugi butono nnyo. Okay? So PCOS eraga ebyo byonna byonna. Omanya otya oba like biki ebisobola okuba nga bizuulibwa oba okumanya nti kati ono omukyala alina PCOS? Togedde ku ovulation, togedde ku bugi obutono, togedde ku hormones ez'abasajja okuba nga nnyingi nnyo. PCOS ng'ekirwadde kikoseza ddala around percentage y'abantu abakyala 6 ku bakyala 2 percentage of the reproductive age women. Basically kyengeza kugamba kiri nti mu bakyala 6 ku 2 ebitundutundu 6 ku 2 eby'abakyala bali mu percentage oba mu myaka ejja nga bafuna embuto PCOS ebakoseza ddala. Okay? So kiba kitegeeza nti mu bakyala 10 roughly percentage y'abakyala nga 2 bagenda kuba bakoseddwa ekirwadde ekya PCOS. Of course waliwo n'ebirwadde ebirala ebisobola okuba nga bitataganya abakyala, omuli ebirwadde nga bi primary ovarian insufficiency oba ebirwadde nga bi menstrual issues. Okay? Naye PCOS ekosa abakyala ekitundu 2 ku buli 10 mu nsi yonna. Of course, so PCOS yongayo esobolera ddala okuba nga ate eviirako okuba nti omukyala afuna obuzibu okufuna olubuto. PCOS is one of the leading causes of infertility in women. Ku lwaki omukyala alina PCOS afuna obuzibu okufuna olubuto, kiviira ddala ku kuba nti aba alina kye tuyise ovulatory dysfunction. Abata ovulating, omukyala abanga ta ovulating, omukyala abanga tagenda mu nnaku ze tuyise za ovulation, then kiba kitegeeza agenda kuba afuna challenges okufuna olubuto. Okay? So hormones esobola okuba nga ate za nkizo nnyo mu PCOS zino ze tugambye nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu insulin hormone. Okay? Wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu FSH hormone ne LH hormone. Wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu hormone gye bayise the gonadotropin releasing hormone. Okay? So omuntu amanya atya nti ali ku risk y'okufuna ekirwadde kya PCOS? Ko omukyala ayinza okwebuuza, naye musawo Gerald byonna byogeddeko naye nze bankebedde ndi okay, naye mmanya nti ndi ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS kye tuyise risk factors. Omukyala wabanga badde alina history oba ava mu family ey'abantu abalina ekirwadde kya PCOS, okay, nga wazaalibwa mu family naye nga bagamba nti sister yali alina PCOS oba sister alina PCOS oba like oba auntie oba like wabeerawo family member nga alina ekirwadde kya PCOS, then omwana omuwala oyo naye abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Okay? Then omukyala wabanga badde mutono, okay, like weight ye ntono, alina maybe kilo 6 oba 65, then all of a sudden na hitinga 10, rapid weight gain, kisobola ddala okuba nga ate kimuteeka ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Omukyala abanga badde atandise okufuna kye tuyise sukaali, atandise okulinnya wadde tabanamuzuula nti alina PCOS, naye omukyala kasaba nga atandise okufuna sukaali, atandise okuba nga mungi nnyo, omubiri gwe ne gutandika okufuna kye tuyise insulin resistance, omubiri gwe ne gugaana effects eza hormone gye bayise insulin, then kiba kitegeeza aba ayolekedde ekirwadde kye tuyise ekya PCOS. Sedentary lifestyle, omukyala abanga badde atuula nnyo nga kwegamba tafuna budde bukola ku dduyiro, like okuva ku makya aba atudde paka olw'eggulu, sometimes abeera ku risk ey'okufuna ekirwadde kya PCOS. Kuba okutuula ennyo oba okuba nga tafuna budde bukola dduyiro kiba kitegeeza nti aba ali ku risk ey'okuba nti kwegamba essavu ligenda kujjula nga lingi nnyo, naddala essavu lino ery'omu kiwato lye tuyise the waist adipose tissue. Then of course wabeerawo history eyokuba nti omukyala yali afunyeko ku kye tuyise diabetes, yali alwaddeko obulwadde bwa sukaali, maybe sukaali we yali nnya nga ali lubuto. Mu maaso eyo omukyala yabeera ku risk ey'okufuna ekirwadde ekya PCOS. Ngenda kuddamu njogere ku signs eza PCOS. Waliwo kye tuyise irregular periods ez'omukyala zijja kuba zikyukakyuka. Omukyala ayinza okuba nga kwegamba amala ebbanga eddene ennyo ng'ali mu kye tuyise amenorrhea oba oligomenorrhea. Periods zibulira ddala. Amenorrhea kitegeeza omukyala talabirako ddala periods. Oligomenorrhea kitegeeza omukyala alabako ku periods ekyolumu naye ng'ate obusaayi bujja naye nga butono nnyo, alaba spots 2, agenda mu ddwaliro musawo ngenda mu periods naye nga buli lwengenda mu periods ndabako just amatondo ku mpale.
eyo yandibanga ye sign eraga nti teconfirming nga tolina PCOS naye yandibanga eraga nti oli ku luguudo olw'okubanga oyolekedde okufuna PCOS. Omukyala abanga alina challenges okufuna olubuto, sometimes kisobola ddala okubanga PCOS yali omu okumulemesa okufuna olubuto. Omukyala watandika okubanga afuluma ebirevu, eddoboozi ne likyuka ng'eri omusajja, abeera ku risk ey'okufuna oba bye bimu tusobola okulabirako nti yandibanga alina PCOS. Omukyala abanga alina embalabe ezitawona, ali mu myaka 3 agenda 4 naye embalabe zimulemeddeko, zaamutawanya nga ali mu myaka 16 17 ate n'eno mu 3 era nayo zimulumbyeyo PCOS. Omukyala wabanga atandise okubanga afuna kye tuyise alopecia oba atandise okufuna ekiwalaata, zizimu ku signs zesobola okulaga nti maybe andibanga ayolekedde okubanga ayolekedde PCOS. And then of course wagenda kubeerawo kye tuyise weight gain, omukyala ajja kuteekako weight, talya nnyo naye nga yeeyongera kugejja PCOS. Ekirala, omukyala ajja kugezaako okubanga bwegamba aluzinga weight naye kiba kizibu nnyo, akugamba musawo nsiiba nkola ntya naye nga weight eba tegenda. Then of course omukyala ajja kufuna kye tuyise mood disorders. Mood disorders kiba kitegeeza mood ze ziba zikyukakyuka, leero musanyufu enkya munyiivu, asobola okuzuuka nga munyiivu okuva ku makya buli omu n'amuyombesa, n'agenda ku mulimu n'ayomberayo, n'agenda wa n'ayomberayo, n'atuuka ne mu kitanda okubeera n'ebbaawe naye n'ayomberayo. Mood disorders, PCOS ekireetera ddala ekyo. PCOS ebuuza otulo, omukyala agenda mu kitanda naye nga okwebaka kiba kizibu nnyo olwa hormone gye bayise cortisol ebeera persistently high, ate oteekako n'okuba nti yebaka kitono, ate ekirwadde kya PCOS kitabukira ddala. Menstrual abnormalities, omukyala ajja kufuna challenges ne cycle ye ejja kubanga mpanvu nnyo. Omukyala alina PCOS, menstrual cycle ye eba mpanvu nnyo, ebeera mu 4-35 n'okudda waggulu. Akugamba musawo emba ngenze mu periods leero mmala ate no kwaana okuddamu kulaba periods. PCOS, omukyala ayinza okuba nga afuna periods nga ntono nnyo mu mwaka mulamba, yandibadde alwalira emyezi 12 gyonna, naye omukyala alina PCOS ayinza okulwalamu emirundi 5, ayinza okulwalamu emirundi 6 okugenda mu periods. So periods zikenderera ddala. Omukyala alina PCOS tugambye nti ajja kubeera ne amenorrhea oba periods zijja kubulira ddala. Then of course sobola okujja nga ntono oba nedda omusayi ne gujja naye ate ne guyiika nnyo weeks 2 nga tava mu periods. PCOS. Ekirala tugenda okwogerako ku PCOS kiri nti omukyala ono aba agenze mu ddwaliro ne bamukolako scan ejja kulaga nti ekisawo eky'amagi kirimu obugi naye nga bungi nnyo, more than 20 follicles on each ovarian tissue. Omukyala alina ekirwadde kya PCOS ajja kubeera ne obugi nga bungi nnyo nga busuuka 2. Era omusawo akoze scan ajja amugamba nti munaye nkoze scan naye ate ebisawo eby'amagi mbiraba binene naye obugi mwe buli naye nga butono ate nga bungi nnyo tebuli kkula, of which omukyala alina PCOS. Ovarian volume ye musawo akoze scan ajja gamba anedda ovarian volume eri waggulu eri more than 10 mils. Ovarian volume, okay, size eya ovary, okay, obunene bwayo bubeera mu 2 bubeera mu 3. PCOS ezimbya ekisawo eky'amagi. Kulwaki? Kuba obugi buno obulimu obungi buleetera ekisawo kino okubanga kigeja abnormally. Omukyala alina PCOS ajja kubeera n'obujinga butono nnyo naye nga buforminga kye tuyise a string of pearls appearance oba bubeera ng'esapuli. Bampita Gerald Massa, reproductive health specialist. Oba ng'obadde okyaliko ku musomo kuva we tutandikidde paka kati, nkutumiddeko mukwano gwange webale kufiisawo kukadde noba nga ate omanya ekirwadde kino ekya PCOS ekiri okutawaanya abakyala abangi ennyo mu nsi. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running ojja after kuba me. otegeera PID kyeki, PID ekyamulimu. So bwe tuba tumaze okuba nga twetegeka obulungi tugenda kuba tutandika ku live session yaffe eno era tuli kwogera ku PID. Bulijjo obadde weebuuza PID kyeki, PID kitegeeza ki? Okay? Yes, so tetugenda kumala budde bungi katutandike ne live yaffe ku channel yaffe eno gye bayise the Gerald Massa live fertility show. So PID specifically kiba kitegeeza nti omukyala afunye infection oba afunye amazzi amakyafu ageekuŋŋaanyiza mu kitundu kye bayise the pouch of Douglas. PID basically mu luzungu kiba kitegeeza this is a long standing inflammation and infection of the upper female reproductive tract, usually persisting for many years or even many months. Obanga oli kwebuuza PID kyeki, ebeera infection naye eba erudde nnyo ku mukyala. PID is a long standing inflammation. PID kiba kitegeeza nti omukyala aludde ne infection eno amaze emyezi 2, emyezi 3, amaze n'emyaka 5, amazzi aga amakyafu egaba gaayita mu system ye ey'anabaana ne gaba nga ate gatula ne mu kitundu ekirala kye tuyise the pouch of Douglas. Omukyala oyo tuba tugamba nti aba alina kye tuyise PID. So obanga oli kwebuuza naye ate PID yo ejjanjabibwa etya? Okay? Nga tetunagenda ku bujjanjabi obwa PID. First of all, mbadde nkyayogerako PID nga ndi kunnyonnyola nti PID kiba kitegeeza nti omukyala aludde n'amazzi amakyafu agali wansi w'omumwa gw'anabaana. PID kiba kitegeeza nti omukyala alina infection emuluddeko. It's a long standing infection. PID nga kyo ekirwadde ebiseera ebisinga kibeera nnyo oba kijja nnyo mu sisitimu ey'omukyala wabanga tafunye bujjanjabi busobola kubanga butereeza sisitimu ye. Naddala abakyala batera okuba nga bafuna zi infections ezitawona. Okay? N'afuna infections ez'enjawulo omuli zi infections ebayise zi cystitis. Okay? Akawaga kabeeramu omusulo nga kaakosebwa. N'afuna system oba n'afuna infection gye tuyise endometriosis, muli munda omwana mwatuula nga mwatuulamu amazzi amakyafu. Okay? Infections eziri long standing, infections ezirudde ku mukyala ebiseera ebisinga zimanyi okuba nga zeekuŋŋaanya wamu ne zireeta ekirwadde kye tuyise PID. Oyinza okuba ogenze mu ddwaliro ne bakugamba nti olina PID naye ng'oli kwebuuza PID kyeki. Kweno live session ogenda kuba ofuna buli kimu ekikwatagana ne PID, pelvic inflammatory disease. Okay? Obanga olina ebibuuzo teekayo mu comments. Osobola n'okujja ku WhatsApp, enamba ziri ku bio yange. Likinga, sharinga, tappinga ku screen oshowinga support yo. Shamimu nkutumiddeko Irakozi Rashida kubeerako. So tuli kwogera ku PID. PID tugambye nti etera nnyo okujja mu mbeera ey'okuba nti omukyala afunye infections ez'enjawulo naye tebamujjanjabye bulungi oba n'afunayo treatment naye treatment n'ebeera nga kwegamba teri complete. Afunye treatment naye ne baba nga tebataddemu ddagala lisobola kubanga lijjamu ago amazzi amakyafu. Okay? So PID is actually a result of a long standing infection, basically a poorly treated infection. Okay? So infections zino ezireta PID ziva mu bintu bingi nnyo nga bwe twogeddeko. Tugambye nti obuwuka obw'enjawulo omuli akawuka
ke bayise ka chlamydia. Jukira mulimu types nyingi za chlamydia. Omuli akawuka ke tuyise aka Neisseria gonococcus. Omuli akawuka ke tuyise Trachomatis. So kiba kitegeeza nti omukyala alina PID okutereera obulungi, focus erina kubeera ku kuba nti tusooka ne tuzuula exactly kawuka ki akali okuleeta obuzibu obwo. Jjukira test eri recommended mu nsi yonna esobola okuba nga ate eraba akawuka akali okuleeta PID etawona. Yeno test gye tuyise eya urine culture and sensitivity test. Bakujjako omusulo ne bagucheckinga naye tebaya dakiika 3 ng'eno gye tuyise eya urine analysis buno obw'15 obufulumirawo. Eno test etwala ennaku 3 oba ennaku 5 nga bakyekebejja omusulo gwo. Era report eya urine culture and sensitivity test webanga efulumye egenda kwogera ku kawuka ki akali okuleeta PID ekulemeddeko ng'omukyala. Egenda kwogera ne ku kye tuyise eddagala ly'olina okuba nga oweebwa. So test gye tuyise eya urine culture and sensitivity test yekyasingidde ddala okuba nga ennungi nnyo mu PIDs ezitawona. Mu luzungu tukiyita it's a gold standard test. Esobola okulaga kawuka ki akali okulemesa okuba nga otereera, akali okulemesa okuba nga ofuna olubuto, buli lubuto lw'ofuna nga luyiika olwa PID. Esobola n'okwogera ne ku ddagala ly'olina okuba nga okozesa. Kisimplifying oba kyanguya omulimo eri dokita wo n'aba nga akuteekako eri eddagala then n'oba nga ate osobola okuba nga otereera. Tuli kwogera ku PID. Show gy'oliko bagiyita the Gerald Massa live fertility show. Happy parents worldwide is our mission. Okulaba nti buli mukyala ali kugezaako ku by'okufuna olubuto gwe tuyise a TTC mother abeere nga asobola okufuna essanyu ery'ezzadde, ate waba afunye olubuto aleme kutestingako just test aka pregnancy mu mwezi gumu nti ate lumaze luyiise nedda. Oba afunye olubuto lubeere nga lusobola okugenda paka ku myezi 9 naddala nga abadde asazeewo n'agamba nti nedda kati musawo Gerald Massa emisomo gyo gyonna ngiwuliriza bulungi nkufolowinze ebbanga okumala akabanga naye njagala tukwatire wamu tulabe nga tutambula ffenna ku luno olugendo olwa okuba nti omukyala agezaako okufuna olubuto. Of course tulina program gye tuyise the 90-day fertility reset program. The 90-day fertility reset program. 90-day kiba kitegeeza mu myezi 3 nga tutambulira wamu byonna bisobola okuba nga ate bitereera. Of course tuba tulina okunoonya kye tuyise the deficiencies awali obunafu ku lwaki olemeddwa okuba nga ofuna olubuto then ne tufocusinga ku ekyo ne tulaba nti ate tugenda ku step eddako. Tuli kwogera ku PID, likinga, followinga, tappinga ku screen. Biki ebisobola okuba nga bireeta ekirwadde kino ekya PID? Kuba oyinza okuba oli kwebuuza naye ate musawo Gerald oyogedde ku PID naye biki ebireeta PID? Okay, jjukira leero twazze ku PID. Okay, ku luli olunaku twayogera ku PCOS ne twogera ku PCOS by this time kyemanyi kati PCOS ogitegeera obulungi. Obanga olina ebibuuzo ku PCOS enamba ziri ku bio. So leero tuli kwogera ku PID. Ebitera okuba nga bireeta PID oba ebitera okuba nga bireeta PID mu bakyala. Okay, yes, mukwano gwaffe Helen we bali kubeerako pet we bali kubeerako Moze UG we bali kubeerako common causes of PID. Biki ebireeta PID? Ekisookera ddala oba akawuka akakyasingidde ddala okuba nga kaleeta zi PID mu bakyala ke kana akawuka ke bayise Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis kawuka kali so stubborn nti ke kakyasingidde ddala okuba nga kaleeta infection zino ezitagenda. Oyinza okujjanjaba PID n'ojjanjaba n'ofuna zi ceftriaxone zonna zi metro zonna bu drip wonna ne bakuteekako naye nga terigenda. Why? Tebakutadde ku ddagala lijjanjaba kana akawuka ke tuyise ka Chlamydia trachomatis. Obanga ofunye eddagala erisobola okuba nga lisaanyawo kana akawuka ke bayise ka Chlamydia trachomatis then kiba kitegeeza PID esobola okuwona. Watafuna treatment eyo zezo cases z'olaba nti omukyala atambula ne PID ddwaliro ku ddwaliro naye nga tatereera. Tuli kwogera ku PID. Akawuka akalala akatera okuba nga kaleeta PID ke kano ke tuyise aka Neisseria gonococcus. Okay, blessed. Yes, thanks for the support. Yes, ebibuuzo nja kuba mbiddamu beera ng'oteekayo ebibuuzo byo naye nkutumiddeko mukwano gwaffe blessed. So ekitera okuba nga kireeta PID ekirala ke kana akawuka ke tuyise aka Neisseria gonococcus.
Neisseria gonococcus ke kawuka katera okuleeta ekirwadde kye tuyise ekya gonorrhea. Neisseria gonococcus ke kawuka akaleeta gonorrhea. Chlamydia trachomatis nako kawuka kaleeta zi PID ezitawona. Oyinza okujjanjaba n'ojjanjaba naye ng'ate oli kujjanjaba naye ng'ate embeera eno eri kuleetebwa akawuka ke tuyise aka Neisseria gonococcus. So otafuna ddagala limalamu kano akawuka ke tuyise aka Neisseria gonococcus, oyinza okuba ng'ate omala ebbanga eddene ng'olina PID etawona. PID mu bakyala esobola okuba ng'ate naye ereetebwa kye tuyise mixed aerobic and anaerobic bacteria. Mulimu obuwuka obutera okwetaaga oxygen bwe tuyise aerobic bacteria, mulimu n'obuwuka obuteetaaga oxygen bwe tuyise anaerobic bacteria. So omukyala abanga alina mixture ey'obuwuka buno, alina bu aerobic alina ne bu anaerobic bacteria, ayinza okujjanjaba PID naye nga tegenda. Jjukira leero tuli ku PID, okay? Jjukira leero tuli ku PID. Yes, afterwards nga tumaliriza omusomo then nja kuba nkola invitations mubeere nga musobola okujoininga live naye nga tuli kwogera ku PID. Bampita Gerald Massa, the reproductive health specialist. Likinga, tappinga ku screen, tubeere nga tutwongera okuba nga tutuuka ku mikwano gyaffe bangi. Oyinza okubeera omukwano gwaffe eyo ng'alina ki PID kimuluddeko naye ng'ate ayinza okubenefiting, ayinza okufunamu omweno live session. So osobola okuba nga ate olikinga notappinga ku screen noba nga omutegeezaako. Tuli kwogera ku PID, okay? Obanga obadde olina ebbaluwa wagenze mu ddwaliro ne bakugamba nti olina PID, oli kwebuuza PID kyeki, okay? Tuli kwogera ku PID. So tugambye nti PID ereetebwa akawuka ke tuyise Chlamydia trachomatis. PID ereetebwa akawuka ke tuyise Neisseria gonococcus. Esobola n'okuleetebwa obuwuka obw'enjawulo bwe tuyise aerobic and anaerobic bacteria, oba obuwuka obwetaaga oxygen, mulimu n'obuteetaaga oxygen. Biki ebisobola okuba nga biteeka omukyala ku risk ey'okuba nga asobola okufuna zi PID ezitawona? Omukyala yenna singa kizuulibwa nga alina kye tuyise okay, Fiona the support. Fiona, yes, webali ddala ku supportinga, webali ku likinga, sharinga, tappinga ku screen, okay? Yes, Fiona, thanks a lot for the support. Biki ebisobola okuba nga bireetera omukyala okuba nga abeera ku risk ey'okufuna zi PID ezitawona? Kuba oyinza okuba nga otambudde mu malwaliro gonna buli mpeke zonna ze tuyise antibiotics ozimanyi, bwe baleeteza green ozimanyi nti ezo zidoxi, bwe baleeteza white empanvu ozimanyi nti ezo zisipro, bwe baleeta empeke empanvu ogamba izo ozimanyi zilevopact na zimiramira dda, okay? Buli kimu kyonna oyinza okuba nga kwegamba okikozesezza, eddagala lyonna olikozesezza naye ng'ate oli kwebuuza ku lwaki toli kuwona. Omukyala atera okubeera n'ezi PID ezitawona, infections ezitawona, ebiseera ebisinga abeera ne kye tuyise risk factors. Risk factors zenjogerako y'embeera ey'okuba nti omukyala wabanga abadde alina kye tuyise multiple sexual partners, alina maybe beyegatta nabo ab'enjawulo, okay? Ebiseera ebisinga abeera ku risk ey'okuba nga asobolera ddala okuba nga ate afuna zi PID ezitawona. Omukyala atera okubeera ne PID nga tewona, n'amira buli ddagala lyonna nga tatereera, ayinza okuba nga abadde alina kye tuyise previous PID episodes, ayinza okuba nga avudde mabega eno ng'azaalumbibwa zi PIDs ez'enjawulo naye ng'eddagala lyafuna terimalaayo oba terijjaamu ag'amazzi ne gasigala nga gakyali mu kitundu kye tuyise the pouch of Douglas. Tuli kwogera ku PID. Omukyala atera okuba nga yegatta ate nga like takozesa protection, abeera ku risk ey'okufuna PID, naddala ng'omusajja abadde yazuulibwa nti maybe omusajja ye alina probably maybe infections, maybe omusajja ayinza okuba nga naye alina kano akawuka ke tuyise aka Neisseria gonococcus. Omusajja ayinza okuba nga alina gonorrhea n'amusiga omukyala. Omusajja ayinza okuba nga alina kano akawuka ke togeddeko ke bayise ka trachomatis, nga nako abadde akalina then ne kaba nga asize mukyala we because of like abadde alina akawuka. So wekisangibwa ng'omusajja teyejjanjabisanga naye ng'ate omukyala yeyejjanjabisa, omukyala oyo ayinza okumala ebbanga eddene n'ekirwadde kya PID. Ranix Pro UG kutumiddeko, Vibrant kutumiddeko, webali kujoininga, Ham webali kubeerako, Asinje Ronald webali kubeerako, Shami Bay webali kubeerako,
Betty webale kugibeerako live session yaffe ya leero. Bike Muhammad nkutumiddeko tuli kwogera ku PID ku lwaki tewona. Tugambye nti omukyala wabeera n'abeegatta nabo abasajja nga bangi oba ne mu basajja omwo ne mubeeramu abalina issues nga balina zi infections ez'enjawulo omuli zi trachomatis omuli zi infections ze tuyise zi gonorrhea. Ebiseera ebisinga musajja ayinza okusigala ng'asiiga abakyala bonna beyeegatta nabo. Omukyala wabanga yeegatta n'abantu ab'enjawulo naye nga tebakozesa protection abeera ku risk ey'okufuna kye tuyise PID nga tewona n'atambula buli mu ddwaliro lyonna naye ng'ate tali kutereera olw'okuba ali exposed ku PID oba ali exposed just because yeegatta n'abantu oba n'abasajja ab'enjawulo. Omukyala yenna alina PID nga tewona, okay? Ate n'abanga alina history ey'okubanga kwegamba yalumbibwa nnyo zi infections nga maybe akyasoma asobola okumaliriza ng'afunye zi PID infections mu bukulu ezitawona. Era ebiseera ebisinga abakyala batera okubeera ne PID mu bukulu nga zibatawaanye. Ebiseera ebisinga omubuuza obulungi nga tuli ku kye tuyise history taking, okay? Okumwasesinga olabe PID amaze nayo bbanga ki. Ebiseera ebisinga omukyala ayinza okugamba nti okuva nga akyasoma okuva nga ali mu senior 1 azaalumbibwa infections ez'enjawulo nga teziwona. Oluusi ne bamuwaayo obuweke obw'ennaku 2 oba obw'ennaku 3 olw'essente ne baba nga tateredde bulungi. Amazzi ago amakyafu gasigalamu mu system ey'omukyala era omwana oyo omuwala akula n'amala okusoma n'afumbirwa. Era ebiseera ebisinga n'olaba nti afuna difficulties okufuna olubuto, afuna challenges okufuna olubuto olwa PID eyamulumba nga akyali muto. Kyangu nnyo okubeera ne PID ng'oli mu bukulu n'ogamba olina PID naye ng'ate PID yakulumba in early childhood nga yakulumba ng'okyali muto ng'okyasoma. Maybe essomero lyalimu abaana bangi ng'ate abaana abo abangi mulimu n'abakulu abo nga nabo balina issues batandika dde ebintu ebyabasajja. So ebiseera ebisinga PID etera nnyo okubanga etawaanya mweyo embeera nti singa eba yalwako ku mukyala esobolera ddala okubanga ate emulemesa okutereera. Okay, so tuli kwogera ku PID, likinga, sharinga, tappinga ku screen. Maya nkutumiddeko, and then of course Morgan White webale kubeerako, Girls Sweet okay webale kubeerako, and then Happy Toddlers webale kubeerako, Mrs A webale kubeerako, webale n'okudda Mrs A webale kwagala channel yaffe. Nkutumiddeko mukwano gwange kyosobola okukolera ddala okulaba nti live yaffe netambula buli lwo tappinga ku screen. Okay, bakama baffe bana aba TikTok bajja kwongera okutambuza live netuuke ku bantu. Waliwo omukyala ali eyo ng'alemereddwa buli ddwaliro lyonna litambuddeko naye nga tamanyi kyakukola, bamugamba alina PID tewona. Tappinga ku screen video eno oba live eno emutuukeko. Buli lwo tappinga ku screen, buli lwo sharinga, omukyala oyo ajja kufuna live eno. Tomanya mu nnyumba mwali abo oba wona waali mu Uganda oba wabweru wa Uganda asobola okubanga ate aganyulwamu kubanga ngenda kwogera ku PID from A up to Z, okay, eya PID, so that by the time omusomo guno ogugwerako buli lwogera ku PID ojja kuba otegeera nti yes bye bino omusawo Gerald byayogerako ku live ye eya Gerald Massa live fertility show. So Happy Toddlers webale ku likinga, webale ku tappinga, tukyali ku PID. Togedde ku risk factors, biki ebireetera omukyala okubanga agambibwa nti alina PID etawona. Buli mpeke zonna n'abanga azimanyi, zisipuro azimanyi, zidoxycycline azimanyi, zi levofloxacin azimanyi, zi metronidazole oba zi flagyl IV oba n'empeke azimanyi. Buli mpeke yonna agimanyi, nitrofurantoin agimanyi. Biki ebireetera omukyala okubeeramu eyo embeera, okay, n'abanga buli mpeke yonna agimanyi naye ng'ate tawona. Tuli okwogerako chronic PIDs. Session yaffe eno tuli kwogera ku chronic PIDs. PID etawona, leka buno bu infections omukyala bwafunye obuli simple, naye tuli kwogera ku PID erudde ku mukyala nga tegenda, buli mpeke yonna n'abanga ate agimanyi. Okay, so dija mami badde nsaba gumikiriza kasita tumaliriza omusomo guno then nja kuba mpeereza invites tubeere nga tusobola okuba nga tuwayamuko naye tukyasooka tusome oba we tutandikako interactions tujja kumaliza nga ate twerabidde bye tulina okwogerako. So katusooke ne live yaffe ndinakutwati nja kumaliza n'ebibuuzo naye badde nsaba sigalako tonyiiga beerako ngenda kuba nkwaniriza. So PID eno
etandika etya oba eri eky'omukyala nebanga ate emwetooloola netuuka ku point ey'okubanga tatereera okay kyetuli okwogerako kyetuyise the pathophysiology eya PID eri eky'omukyala nebanga eyonoona system ye nebanga tetereera system ye nebanga kwegamba tali kutereera okay PID eno ekola etya oba esanyaawo etya system ey'omukyala abamu n'osanga nga n'abaana zigenzeemu difficulties oba complications omuli kyetuyise amasira nabaana neyonoonekera ddala omukyala ne bamugamba nti munaye operation gyetugenda okola gye bayise hysterectomy oba gyetuyise total hysterectomy abakyala abamu n'osanga nga n'abaana bazigjeemu olwa PID byo byendi okwogerako so PID tugambye nti ebeera nnyo mu bakyala batera okufuna repeat infections nga tezigenda oba nga zaabatandikako nga bakyali bato abakyala batera okubeera nekyetuyise adhesions oba enkovu mu nabaana oba mu sisitimu yaabwe katugeze zi adhesions oba enkovu nga zivudde ku birwadde nga bi Asherman syndrome oba omukyala yafuna enkovu nga zivudde ku maybe yajjamu olubuto naye mu kumujjamu olubuto ne bamusokoola ne baba nga baamukosa omukyala oyo abeera ku risk ey'okufuna zi PID ezitawona omukyala alina endometriosis jukira tugambye nti endometriosis kitegeeza muli munda omwana mwatuula mwalumbibwa obukyafu omukyala atera okuba nga alina ebirwadde nga bi adenomyosis akabubi kano ak'omunda omwana keyekwatako n'akula bwe kabanga katandika okuba nga kaspreadinga outwards ne kabanga kali kulumba paati enene eyanabaana gye tuyise the myometrial walls okay ebiseera ebisinga omukyala oyo abeera ku risk ey'okufuna zi PID ezitawona Dr. Chris nkutumiddeko webali kubeera ku live show yaffe tuli kwogera ku chronic PIDs era tugambye nti PID ebeera nnyo common mu bakyala nga babadde balina conditions endala nga zi hydrosalpingitis oba tukimanyi bulungi nti PID ne hydrosalpingitis bitambulira wamu naye singa kisangibwa nga omukyala alina issues ne other conditions nga zi endometriosis omukyala alina issues n'enseke ng'olwedde zirina like sort of like amazzi gaatula dda mu nseke omukyala oyo asobola okufuna zi PID naye ng'ate ziba tezikola ki ziba tezigenda ne bamujjanjaba as long as gano amazzi agali mu nseke gakyalimu ebiseera ebisinga PID esobola okulwawo okuba ng'ate egenda ne tugamba nti singa omukyala ono agenda mu ddwaliro eddene ne bamukolako kye tuyise tube flashing oba ne bamuflashing ne bajjamu agamazzi agatudde mu nseke asobolera ddala okuba nga ate awona PID that is wabanga PID egaanye olwa conditions endala eziri existing nga zi hydrosalpingitis amazzi gaatula mu nseke okay bwe bajjamu gano amazzi mu nseke nti bakitegeeza asobolera ddala kuba nga ate atereera obulungi wabanga agezaako n'okufuna olubuto asobola n'okuba nga afuna olubuto okay mukwano gwange blessed luck beerako tusooka kumaliriza omusomo gwaffe then afterwards twakola invitations tukole tubeere nga nziramu ebibuuzo byonna yes ne mbadde nsaba beerako ku live session tonyiiga tusooke tumalirize omusomo gwaffe then ebibuuzo bijja kujja later on okay yes so omukyala amanya atya nti alina PID kuba oyinza okugamba naye musawo Gerald Massa reproductive health specialist oli kwogera ku PID naye nze manya ntya nti ndina PID ekisookera ddala ekisobola okulaga nti omukyala yandibanga alina PID kyekino kye tuyise ekya chronic or recurrent lower abdominal pain omukyala alina pain alina obulumi bungi nnyo naye ng'ate buli eno wansi w'ekundi ebiseera ebisinga obulumi obwo obungi busobolera ddala okuba nga yesayini eraga nti maybe yandibanga alina PID naye jjukira lower abdominal pain oba omukyala wabanga alina obulumi bungi nnyo sitebeera confirmation nti PID nedda ayinza okuba nga maybe alina ekizimba okay ayinza okuba nga alina ekizimba nga kitudde ku magi ayinza okuba nga alina maybe enseke nga maybe zezizimbye nga zijjuddemu mazzi makyafu okay nga alina zi hydrosalpingitis nayo zireeta pain naye ndigamba nti obumu ku bubonero omukyala bw'asobola okulabirako nti yandibanga alina PID kwe kuba nti omukyala ono abeera nekyetuyise chronic or recurrent lower abdominal pain abeera ne pain enyingi ennyo abamu baleeta ne mu ddwaliro nga bakaaba olwa pain olw'obulumi obungi ennyo omukyala asobola okuba nga alina PID oba sayini endala esobola okulaga nti yandibanga alina PID buli lwaba nga alina ebbaawe mu kuba nti alina ebbaawe mu kwegatta ebiseera ebisinga asobola okuba nti afuna obulumi bungi nnyo kye tuyise painful intercourse
mu lulimi olw'ekisawo tukiyita dyspareunia. Okay, ebiseera ebisinga omukyala ayinza okuba nga ate afuna embeera eyo n'agamba nti musawo buli lwabeera ne bbaawe ebiseera ebisinga awulira pain nyingi nnyo. So pain during sexual intercourse esobolera ddala okuba nga ate nayo sign eraga nti omukyala yandiba nga ayolekedde embeera gye tuyise eya PID. Sign endala esobola okulaga nti omukyala alina PID yeno gye tuyise eya chronic vaginal discharge. Omukyala ajja kubeera n'amazzi agavaayo wansi naye ng'ate amazzi ago gaba either gaba gawunya bubi oba gaba mangi nnyo. Jjukira waliwo discharge efuluma ng'omukyala ali mu kiseera kye tuyise ekya ovulation. Okay, kye tuyise ovulatory discharge. That is actually very normal. Mu kiseera ekya ovulation wajja kubeerawo discharge efuluma naye ng'ate n'obwagazi bijja kweyongera and then all that ezo zibeera due to ovulation. Naye omukyala alina PID abeera ne discharge eri chronic kye tuyise chronic vaginal discharge. Discharge eno efuluma buli kiseera discharge eno eba efuluma ate gaba mazzi nga ebiseera ebisinga either gawunya oba nga kwegamba like abeera n'amazzi agamuvaamu. Okay, tugambye nti discharge ya PID ebeera chronic kiba kitegeeza buli kiseera. Oba nga ofuna discharge naye ng'oli mu ovulation nga waliwo amazzi agavaayo naye nga oli mu kiseera ekya ovulation, ekiseera ekyokufuna olubuto nga kuliko ne signs endala okuli maybe obwagazi okweyongera n'ofunamu akasujjasujja, eyo ebeera kye tuyise ovulatory discharge. Tolina kwediagnosinga n'ogamba nti olina PID nedda. Okay, so discharge ya PID mbadde nsaba oginotinge ebeera chronic, ebeerawo buli kanaku. Of course paka ng'ofunye obujjanjabi. Tuli kwogera ku PID, omanyi otya nti olina PID. Ebiseera ebisinga condition eno eya PID ejja kuleetera okuba nti omukyala periods ezikyukakyuka. Okay, waliwo ebirwadde bingi ebikyusakyusa periods. Okay, nga bi PCOS, bi primary ovarian insufficiency, bi endometriosis, bi adenomyosis, naye katuli kwogera ku PID. PID esobola okuleetera periods okukyukakyuka. Ekikola etya? PID just because tukimanyi nti eba infection erudde ku mukyala esobola okuba nga ate etataganya akabubi kano ak'omunda omwana ke yeekwatako n'akula, naye ate jjukira ke kabubi ke kamu akalina okuba nga kashedinga in form of periods. Okay, so oyinza okwebuuza n'ogamba nti naye ate PID etataganya etya periods ez'omukyala just because emanyi okuspreadinga negenda paka munda omwana mwakulira esobola okutataganya periods bwetyo kuba akabubi ako kaba kalumbiddwa amazzi amakyafu, akabubi ako kaba kalumbiddwa obukyafu, naye kiba kitegeeza ne periods ezijja kutambula bulungi kuba akabubi ako kalina okuba nga kayonjo, omwana mwakulira, omwana takulira mu nabaana enkyafu. So tuli kwogera ku PID ne tugamba nti PID esobola okutataganya periods ez'omukyala. PID esobolera ddala okuba nga ate ereeta kye tuyise dysmenorrhea. Omukyala alina PID asobola okuba nga awulira obulumi obungi ennyo nga buva ku PID, amazzi ago amakyafu tegalina kubeera we galina kubeera naye ate mwegali. Okay, ebiseera ebisinga omukyala asobola okufuna periods ezimuluma ennyo kye tuyise dysmenorrhea. Omukyala alina PID omugongo gujja kuba gumuluma buli kiseera, ajja kumira Panadol, amire Action, amire Painex naye nga omugongo teguwona. Gwe omukyala alina omugongo ogutawona ebiseera ebisinga wadde tusobola okulowoozako other things nga maybe amagumba gano ge tuyise the vertebral bones nga maybe ge galina issues oba kye tuyise compression injuries ez'amagumba, naye sometimes kisobola ddala okuba nga kiri kuva ku PID ekuluddemu. Okay, wakola scan of course eba esobola okulabibwa, scan gye tuyise a transvaginal or a pelvic ultrasound scan. Tuli kwogera ku PID. Oli ku show gye bayise the Gerald Massa live fertility show. Oyinza okuba nga oli kugamba musawo Gerald mbaddeko lino ebbanga lyonna naye nkoze ntya okuba nga nyambibwa. Osobola okufuna pain n'olupapula. Enamba esooka eri note 787 668 962. Kanjiddemu enamba esooka oba nga oyagala okuyambibwa eri note 787 0787 668 962. Enamba ey'okubiri eri note oba 0756 114 707. Tuli kwogera ku PID. Oyinza okuba nga olina ebbaluwa zonna ziringa akatabu naye ng'oli kwebuuza nkoze ntya okuba nga mpona PID. Enamba zizo nzikuwadde, esooka eri 0787 668 962. Ey'okubiri eri 0756 114
707 sobola giwandika tomanya sobola kufuna kadde ne tubanga ate twongera okubanga twogera ku butya bw'osobola okutereera. Tuli kwogera ku PID ne tugamba nti PID esobola okuleeta pain obulumi obutagenda, esobola okuleeta kye tuyise chronic vaginal discharge ng'evaayo mu mukyala naye ng'ate discharge eyo terekeraawo ebeera chronic. PID esobola okuleeta difficulties okubanga omukyala afuna obuzibu okufuna olubuto kye tuyise subfertility or infertility. Omukyala alina PID asobola okugezaako okubanga afuna olubuto naye buli lubuto lwafuna lusobola okubanga luyiika. Why? Because omwana takulira mu nabaana njaafu. Omukyala alina zi repeat pregnancy losses. Buli lubuto lwafuna lwe luvaamu yakugamba n'okugamba nti musawo kati nafunye olubuto naye kati mu wiiki 3 lugenda kuyiika, ye n'abanga agetinze used ku mbeera eyo gye tuyise eya PID. Ebiseera ebisinga kisobolera ddala okubanga kibira ddala ku PID eyo. Mukwano gwaffe yakatweyungako Joan badde nsaba gumiikiriza tugenda kukola ku bibuuzo afterwards nga maliriza naye mbadde nsaba gumiikiriza tonyiiga tusooka kukola musomo then twogere ku bibuuzo afterwards tubeere nga tusigala ku mulamwa. So PID bye bimu ku birwadde ebikyasingidde ddala okubanga bireeta embeera gye tuyise subfertility. Omukyala n'abanga tafuna lubuto, buli lubuto lwafuna lwe luyiika. PID zezimu ku ndwadde zikyasingidde ddala okubanga zireeta embeera gye tuyise eya repeat pregnancy losses. Buli mukyala lubuto lwafuna akugamba n'okugamba nti wiiki eddako lugenda kuvaamu era ne luvaamu. Why? Abeera ali exposed ku kirwadde kye tuyise ekya PID. Wajjanjaba PID n'egwamu then kiba kitegeeza ajja kufuna olubuto ate olubuto olwo lugende paka ku myezi 9. Omukyala alina zi PID asobola okubanga ate afuna challenges okubanga afuna olubuto naye waafuna treatment amazzi aga makyafu ne gaggwamu nabaana neeterera bulungi. Akabubi omwana katuulako ke tuyise the endometriosis stripe ne kabanga kateredde. Omukyala yasobola okufuna olubuto ne zigenda paka ku myezi 9. Mbalabyeko abakyala balina abaana kati. Okay? So naye wabanga tatereza mbeera eyo ebiseera ebisinga embuto zafuna zonna zisobola okubanga ziyiika. PID esobola okuleeta kye tuyise fatigue. Omukyala n'abanga buli kiseera tawulira nti alina amaanyi. Oyinza okwebuuza n'ogamba naye ate infection ebuuza etya amaanyi mu mukyala. Omukyala alina zi infections ezitawona. Buli ddwaliro lyonna ly'omugamba nga lyonna yalitambulamu, okay, ng'alimanyi nti eyo banzijanjabako neno banzijanjabako atuuka ekiseera n'agenda mu kye tuyise depression. Tuli kwogera ku PID ne fatigue biconnectinga bitya. Omukyala alina PID nga ajjanjabe PID nga tetereera asasanyiza sente nnyingi nnyo asobola okugenda mu kye tuyise depression. Okay, muhwezi webale kubeerako yes. So omukyala oyo waagenda mu depression kiba kitegeeza persistent low modes. Ajja kuba agwamu amajja gamba musawo nze nabikoowa. Okay, obujjanjabi buli kimu nkikozesa haba omunywedde ne PID tegenda. So because of the depression, because of the persistent low modes, omukyalo yasobola okubanga alina kye tuyise persistent or high levels of the cortisol hormone. Hormone gye bayise cortisol ejja kulinnya ate cortisol hormone etambuliramu n'okweraliikirira. Cortisol hormone etambuliramu n'okukoowa buli kiseera. Tuli kwogera ku PID. Okay, Happy Toddlers Day Care Center webale kubeerako. Yes, ate najja. Yes, mikono gyaffe tuwagire mikono gaffe wa Happy Toddlers Day Care Najja. Yes, najja nakumba I think webale kubeerako. Yes, webale kulikinga webale kutappinga ku screen nawe yakatweyungako likinga tappinga ku screen tutambulira wamu. Tuli kwogera ku PID bampita Gerald Massa the reproductive health specialist. Kiba kitegeeza ebibuuzo ebikwatagana ne fertility mu bakyala ne mu basajja wano watuufu woli olina ebibuuzo byonna ebikulemeredde biteekeyo mu comments. Okay, so tuli kwogera ku PID. Oba genze mu ddwaliro ebiseera ebisinga dokita wo ajja kukola kye tuyise a physical examination. Ajja kuba akwexamininga alabe kiki kyennyini ekiri okuleeta embeera eno. Ebiseera ebisinga wakunyiganyiga bwati ku lubuto naddala nga wano wansi w'ekundi ojja kuwulira obulumi nga bungi. Okay, kye tuyise pelvic tenderness. Okay, naye teconfirming nga tolina PID waliwo ekisobola okubanga kiconfirminga kye tugenda okwogerako. Omukyala wabanga dokita wali mu checking ayinza okugamba nti awulira ekintu kiringa ekyagala okufuluma wansi. Ebiseera ebisinga n'abaana y'omukyala esobola okubanga ekyuka mu shape ne becoming oba nefuuka kye tuyise retroverted uterus. PID esobola okuleeta enkovu ezo ne zikwata n'abaana eno ne zigikyusa.
omukyala ne bamukolako scan ne bamugamba nti nabannayo yakyuka nabannayo eri retroverted. Okay, yes, mukwano gwaffe Sunshine ataddeyo ekibuuzo n'agamba nti I have menstrual for 1 week, is it normal? Alabye periods okumala wiiki emu, I think bikwataganira ne PID kankiddemu. So mukwano gwaffe Sunshine ogambye nti periods ozimaze wiiki namba ng'oziraba, oli kwebuuza kiri normal oba nedda? Ansa esooka eri nti gwe mulundi ogusoose okuba nga okiraba oba nedda. Bwe kiba nga kizze kiddingana, okay, then maybe kiyinza okuba nga kiri something ekizze kibeerawo mu cycle yo, naye oba nga it's the first time obadde olwalira nnaku 2 naye all of a sudden kati nnaku 7 weeks 2 nga periods zo ziraba, kiyinza okuba nga kiraga nti waliwo embeera etateredde. Maybe during that particular time oyinza okuba nga maybe wafunamuko ku stress, oba nedda oyinza okuba nga wafunamu some hormonal changes, oba nedda nga wagendako ku bwe tuyise bu emergency pills, oba nga wamirako ka emergency pill then kasobola okuba nga kekalese embeera eyo. Okay, Bernard we bali kubeerako, Joan Gokyala we bali kubeerako. So tuli kwogera ku PID, tugambye nti PID ogenda mu ddwaliro ebiseera ebisinga nga bali kukebera basobola okugamba nti nabannayo ekyuse. Okay, we bakola scan bayinza okugamba nabannayo ekyuse, era scan ebbaluwa ya scan eyinza okuvaayo negamba nti olina kye tuyise retroverted uterus. Nabaana eri normal erina okubeera mu position gye tuyise anteverted. Okay, nabaana eri normal erina okubeera anteverted. Kiba kitegeeza omutwe guno ogwana baana gulina okuba nga gwereze, gulina okuba nga guli upright. Okay, like erina okuba nga okay, basically kimanye nti nabaana ey'omukyala eri normal erina kubeera mu position eri upright, naye nabaana weekyuka guno omutwe gwe tuyise the fundal part of the uterus ne guba nga ate gukyuse gutunuludde no wansi omumwa gwa nabaana gye guva. Okay, singa tubadde kugundi nandibadde nkikuba ekifaananyi n'olaba, naye it's okay, it's an audio session. So PID kimanye nti esobola okukyusa nabaana y'omukyala n'ekyuka. Biba abakyala agenda mu ddwaliro n'agamba musawo we nti musawo mpulira ekintu kiringa ekyagala okufuluma, PID esobola obikola. PID esobola okuleeta kye tuyise etenda adnexa mu sides zino. Okay, it's the first time Sunshine, then it could actually be something that could have caused this. Send me a message on WhatsApp. So PID esobola okuleeta sides zino ze tuyise the adnexal regions, sides ezibeerako ebisawo eby'amagi. Okay, PID esobola okubireetera n'ebiba nga bikuluma nnyo. Gwe n'ogenda mu ddwaliro ng'olowooza maybe side eyo waliyo ekizimba naye ng'ate PID eriyo kireeta. PID esobola okuleeta kye tuyise referred pain. Kitegedde bulungi mukwano gwange. Referred pain kiba kitegeeza PID eri eno mu maaso, okay, eri mu kitundu kye bayise the pouch of Douglas, amazzi gali omwo gatudde omwo makyafu, naye just because wabeerawo kye tuyise a mass effect, organism eziba nga zirumbiddwa agamazi amakyafu ate tegalina kubeerawo. PID esobola okuleeta pain neba nga etambula paka ku mugongo. Gwe n'olowooza nti omugongo gwe gulina obuzibu, kumbe PID yeriyo kireeta. Tuli kwogera ku PID. Okay, so oyinza okwebuuza n'ogamba naye musawo Gerald Massa reproductive health specialist bano byogeddeko naye kakati PID tumanya tutya oba like tuba tugenze mu ddwaliro biki ebigenda okuba nga bikolebwa. Okay, jjukira live session zange zakubanga bwegamba omanya fertility yetambula etya, obulamu okutambula butya obwa fertility, oba nga ogezaako okufuna olubuto nga biganye wewana watuufu wooli. So bw'oba ogenze mu ddwaliro test esookebwako dokita wo gy'asobola okuba nga akola eno gye tuyise the pregnancy test. So webale nnyo mukwano gwaffe abadde ku live session eno, Halima Waham tumiddeko Ana bali kubeerako, n'emikono gyaffe abalala bonna ababadde naffe okuva lwe tutandise live session yaffe eno eya leero. Channel gy'oliko gye tuyise the Gerald Massa live fertility show. Happy families worldwide is our mission. Okulaba nti buli mukyala agezaako okuba nga afuna olubuto, at least afune knowledge kuki ekimulemeseza okuba nga afuna olubuto, and of course abeeko steps z'asobola okuba nga atekinga okuba nga naye asobola okuba nga afuna essanyu ery'ezzadde ng'abakyala abalala bonna. Bampita Gerald Massa and I'm a reproductive health specialist. Sobola okuba nga ate nkugaidinga kujja neyo eya fertility bwagezezzaako n'oba nga ogezezzaako naye nga biganye, omizezi kulomidi, omizezi supplements ez'enjawulo naye toli kufuna lubuto, oli kwebuuza ku lwaki, sobola tuweereza message ku WhatsApp, then tujja kuba tutandikira awo. Abali ku TikTok namba yiyo njitaddeko, then abali ku YouTube, yes, mikono gyaffe abali ku YouTube namwe musobola okuba nga mu checkinga profile ne muba nga mufuna enamba. Yes, so webalire ddala mukwano gwaffe abadde ku live session yaffe eno eya leero.
at this particular point tugenda kuba tukoma wano. Okay, yes, tugenda kukoma wano, then tujja kutandikira awo ate ku Monday, Sunday mba sibeerako, yes, ku Sunday sibeerako ku live, so nja kubeerako okuva ku Monday paka ku Saturday saawa 8 ez'emisana, saawa 8 paka ku saawa 12 ez'olweggulo. Mukama ng'akulembedde tusingane ku Monday webalebe omukwano gwaffe In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came run. There was mercy in your eyes to fulfill